5G로 모든 것이 살아난다. 집안의 기기들이 살아 움직이며 집을 관리하고, 일부가 다쳤습니다. 사물이 알아서 사람의 건강을 케어하고, 자신의 위치를 알리며 서로 정보를 주고받고 스스로 상태를 파악한다. 5G에 다다르다. Everything is alive. Quantum. KT 5G가 대한민국을 바꿔갑니다. 5G가 미세먼지 농도를 실시간으로 파악해 도시의 공기를 깨끗하게 합니다. 교통 상황을 분석하고 도로와 자동차를 연결해 우회로로 자율주행 시작합니다. 교통 문제도 해결하죠. 그리고 스카이십으로 도시의 안전까지 지킵니다. 세상 모든 새로움의 시작, KT 5G. (5G로) 모든 것이 살아난다. 집안의 기기들이 살아 움직이며 집을 관리하고, 일부가 다쳤습니다. 사물이 알아서 사람의 건강을 케어하고, 자신의 위치를 알리며 서로 정보를 주고받고 스스로 상태를 파악한다. 5G에 다다르다. Everything is alive. Quantum. KT 5G가 대한민국을 바꿔갑니다. 5G가 미세먼지 농도를 실시간으로 파악해 도시의 공기를 깨끗하게 합니다. 교통 상황을 분석하고 도로와 자동차를 연결해 우회로로 자율주행 시작합니다. 교통 문제도 해결하죠. 그리고 스카이십으로 도시의 안전까지 지킵니다. 세상 모든 새로움의 시작, KT 5G.
In 1969, Neil Armstrong brought back moon rocks to Earth from the Apollo 11 mission. To weigh this 20.2 milligram sample, one of the most precise weighing instruments built at that time was used. An analytical balance by Sartorius. The legacy of quality and precision balances started much earlier in our history. In 1870, Florence Sartorius established his precision mechanics workshop in Göttingen, Germany, along with a culture of dedication to high performance. Today, international teams in the fields of research, development and manufacturing work on solutions for the future to address the increasingly complex requirements for reliability, precision, integration and compliance. From the very beginning, Sartorius instruments have continuously set new standards in the world of weighing technology. And now, the time has come for the next generation of Sartorius premium balances. Cubis 2. Thanks to state-of-the-art engineering technology, Cubis 2 is not just a balance, it's the key to a completely new dimension of possibilities. Cubis 2 sets the new benchmark with respect to modularity, connectivity, compliance and workflow integration. In this new generation, software is part of the modularity, enabling thousands of different configurations to provide the one unique answer to every individual question. The Cubis 2 from Sartorius is a completely configurable, high-performance portfolio of balanced hardware and software. It will align with your unique demands and compliance requirements to maximize operational efficiency and experimental outcomes. (5G로) 모든 것이 살아난다. 집안의 기기들이 살아 움직이며 집을 관리하고, 일부가 다쳤습니다. 사물이 알아서 사람의 건강을 케어하고, 자신의 위치를 알리며 서로 정보를 주고받고 스스로 상태를 파악한다. 5G에 다다르다. Everything is alive. Quantum. KT5G가 대한민국을 바꿔갑니다. 5G가 미세먼지 농도를 실시간으로 파악해 도시의 공기를 깨끗하게 합니다. 교통 상황을 분석하고 도로와 자동차를 연결해 우회로로 자율주행 시작합니다. 교통 문제도 해결하죠. 그리고 스카이십으로 도시의 안전까지 지킵니다. 세상 모든 새로움의 시작, KT5G.
5G로 모든 것이 살아난다. 집안의 기기들이 살아 움직이며 집을 관리하고 누가 다쳤습니다. 사물이 알아서 사람의 건강을 케어하고 자신의 위치를 알리며 서로 정보를 주고받고 스스로 상태를 파악한다. 5G에 다다르다. Everything is alive. Quantum. KT5G가 대한민국을 바꿔갑니다. 5G가 미세먼지 농도를 실시간으로 파악해 도시의 공기를 깨끗하게 합니다. 교통 상황을 분석하고 도로와 자동차를 연결해 우회로로 자율주행 시작합니다. 교통 문제도 해결하죠. 그리고 스카이십으로 도시의 안전까지 지킵니다. 세상 모든 새로움의 시작, KT5G. (5G로) 모든 것이 살아난다. 집안의 기기들이 살아 움직이며 집을 관리하고 누가 다쳤습니다. 사물이 알아서 사람의 건강을 케어하고 자신의 위치를 알리며 서로 정보를 주고받고 스스로 상태를 파악한다. 5G에 다다르다. Everything is alive. Quantum. KT5G가 대한민국을 바꿔갑니다. 5G가 미세먼지 농도를 실시간으로 파악해 도시의 공기를 깨끗하게 합니다. 교통 상황을 분석하고 도로와 자동차를 연결해 우회로로 자율주행 시작합니다. 교통 문제도 해결하죠. 그리고 스카이십으로 도시의 안전까지 지킵니다. 세상 모든 새로움의 시작, KT5G.
5G로 모든 것이 살아난다. 집안의 기기들이 살아 움직이며 집을 관리하고 일부가 해쳤습니다. 사물이 알아서 사람의 건강을 케어하고 자신의 위치를 알리며 서로 정보를 주고받고 스스로 상태를 파악한다. 5G에 다다르다. Everything is alive. Quantum. KT 5G가 대한민국을 바꿔갑니다. 5G가 미세먼지 농도를 실시간으로 파악해 도시의 공기를 깨끗하게 합니다. 교통 상황을 분석하고 도로와 자동차를 연결해 우회로로 자율주행 시작합니다. 교통 문제도 해결하죠. 그리고 스카이십으로 도시의 안전까지 지킵니다. 세상 모든 새로움의 시작, KT 5G. In 1969, Neil Armstrong brought back moon rocks to Earth from the Apollo 11 mission. To weigh this 20.2 milligram sample, 내가 지금 화면에 보여요? Okay. Okay. I think we will be starting the first part of the conference this year. And again, I am chairing this session. I'm Hee-Kwan Lee from Incheon National University, and I'm working for the society as the vice president of the international affair. And for today, we will be hosting this the plenary session with the topic of the post-COVID-19 and air pollution. And as you guys may know, we have quite large numbers of the report and the publications related to the corona issue and also its effect on the air pollution. So throughout our long discussion with the COSA members, we have decided to challenge this topic to collect some information, as well as we can share some the update from here and there. So for today, during this session, we have 6 speakers, a little bit more than the usual years, so that we'll have like a 3 presentation in the first part, and we'll take like a 10-minute break, and for another 3 presentation, the second part. And to save the time, I'll just save my words. And again, I think on your program, there will be some the speakers and titles
has published. So let me just briefly introduce first speaker, and the Professor Jae-wook Choi. He's from Korea University in Korea, and then he's well-known expert in this world area. So his topic today is infection prevention and control for COVID-19 in Korea. So this is quite interesting topics for those people outside, because as you may know, Korea has been quite successful to manage this situation in Korea. So may I have Mr. Professor Choi here now? Yes, I am. Okay, yes, please. So that then maybe you can have like a 25 minute, but hopefully you can use like a 20 minute and also the another 5 minutes for extra comment or question, something like. Okay, thank you very much for your kind introduction of me. So before start to my topic, the presentation, let me ask you something. Is this make the presentation should be made by the English? I didn't hear about that. Sorry for that. Because we have definitely we have the Korean members here in the spot, but as you know, we also have some international guests. So if you can manage English presentation, that'll be even better. Okay, so thank you. So if you don't mind, I'm prepared the present file in English. However, it's not too easy. It's not informed. It has been not informed to prepare the English presentation. So please excuse me the Korean presentation. But however, if I do that, some of the important the presentation file, I will try to explain in English as well. Okay, thank you. Okay, so let me introduce myself. I am the professor of the Korea University Department of Preventive Medicine, and also I am the chairman of a Korean Society of Global Health, and I have worked with the Korean Medical Association as the chairman of the Scientific Review Committee, which is in charge with the review and make it criticize or make the public the opinions of from the medical society to deal with the COVID-19 issues or the public crisis management issue as well. So anyway, it is my great honor to participate this annual meeting of the Korean Society of the air quality and the dust, and also my topic is focused on the infection prevention control for the COVID-19 in Korea at the moment. Yeah, but I don't know what's going on in the future, and as well, we didn't know that. Everybody doesn't know that our future, because this is just we are under the ongoing stage of the COVID-19 still now. Okay, let me start with my presentation. My presentation will be included in the current status of COVID-19 at the moment, and some of the recent articles and news on COVID-19 will be discussed and introduced to our in this presentation. And I would like to focus on the flatten the curve and effect of social distancing specifically and detailed one, because the social distancing program
is kind of the most important measure to control and prevention of infectious disease. And also you know that the quarantine policy or quarantine measure is one of the great important to control. However, that the quarantine measure is the more important in the early stage of spreading of infection. But however, as you know, where this is the October, we already passed gone more than 8 months of from the first cases of Korea. So we are now under the situation of the middle term, or not the early stage. So we need more the detailed and sustainable social distancing program for the future. So I would like to comment about how the necessity and how to prepare the more sustainable way of the social distancing program in the Korea as well. 지금부터는 좀 한국말로 좀 할게요. 죄송합니다. 네. 어제 날짜로 전 세계적으로 코비드-19 환자가 4천만 명이 넘었고요. 사망자만 해도 200만 명이 넘었습니다. 계속 감염이 증가하고 있고, 특히 전 세계적으로 북반구에서 시작된 감염이 남반부, 지구의 남반부, 다시 북반구로 지금 오는 3차 이 웨이브라고 얘기하는 부분으로 지금 확대돼 나가고 있고, 여전히 진행 중이고, 아직도 이러한 코비드-19의 방향이, 추세가 어떻게 진행될지에서는 아직도 unquestionable, 의문이 많고 uncertainty가 많습니다. 한국의 경우 다행히 누적 환자하고 사망자 숫자가 다른 나라에 비해서 좀 적은 편이고요. 이거를 표준화해서 얘기한다면 10만 명당 발생률이 49.04명인데 전 세계적으로 이러한 10만 명당 발생률 기준으로 보면 거의 100위권에 해당될 정도로 우리나라 상황은 아직까지는 그래도 꽤 괜찮은 편입니다. 몇 가지 뉴스나 그 리포트에서 많은 이야기를 많이 다 알고 계실 겁니다. 코로나 바이러스는 이제 전 세계적으로, 우리나라뿐만 아니고 전 세계적으로 토착화되어 있고, 그리고 혹시 설사 이 백신이 개발돼서 백신이 보편적 접종이 가능하게 되더라도 종식은 불가능할 것 같다. 계절형 독감처럼 앞으로도 매년 이 코로나 바이러스에 대한 백신을 계속 맞아야 되는 상황이 올지 모르겠다라는 게 현재 많은 사람들의 이야기들이고요. 또 그에 반해서 백신에 대한 부분이 미국, 러시아, 영국, 중국 많은 해서 이미 러시아나 중국은 사용도 하고 있습니다만 성공적으로 이 백신 개발이 진행하면서도 불구하고 여전히 확실하게 지금 백신 중에서 안전성이 검증이 되고 유효성이 검증이 돼 사용이 되기까지 아직도 시간이 많이 필요합니다. 어찌됐건 혹시라도 미국에서 금년 말에 이 백신에 대한 사용을 긴급 사용 승인, Temporary Use Authorization for Use라는 승인이 사용될 수 있을지도 모르겠습니다만, 여기 temporary입니다. 일시적으로 Authorization for Use, 그러니까 일시적으로 emergency로 사용하는 것이고, 안전성 이슈가 100% 클리어된 것은 아니다라는 점을 유념하실 필요가 있고요. 그런 백신 안전성에 대한 이슈는 계속적으로 발생할 것이기 때문에 보편적 접종과 그로 인한 효과를 100% 지금 단계에서 기대하기는 어렵습니다. 또한 백신이 개발된다 하더라도 나라별로 어느 나라에서 먼저 사용하게 될지, 또 어느 나라는 이거를 구매하지 못하는 상황이 될지에 대한 이슈도 분명히 발생할 겁니다. 개도국 같은 경우는 백신 사용과 또 보편적 접종이 거의 우선순위에 제일 밀릴 것이기 때문에 이러한 부분에 대한 인도적인 백신을 어떻게 사용할 것인지에 대한 인도적 사용과 이런 부분에서 구체적인 노력들이 시작되고 있습니다만, 아직도 이런 부분에 대한 이슈들은 윤리적 문제를 포함해서 많은 부분들이 지금 논의되고 있고 아직 확정되지 않은 상황입니다. 전 세계적으로 봉쇄가 돼서 해외여행이 지금 불가능하게 될 정도입니다. 저도 지금 제가 이렇게 발표하는 이유는 우즈베키스탄에서 코비드-19 자문 업무를 하고 어제 귀국했습니다. 그래서 지금
외부에 나갈 수가 없어서 이렇게 온라인으로 이렇게 발표하게 되는 것을 양해해 주셨으면 하고요. 그런 것 정도로 백신 이 해외여행이 제한되어 있는데 혹시라도 해외여행 시에 그 황열 예방 접종 증명서가 있어야 입국이 허용되는 지금 현재 시스템처럼 코비드-19에 대한 항체가 형성이 됐고 그런 항체 형성된 걸 토대로 이 패스포트, 이뮤니티 패스포트 서티피케이션이나 뭐 이런 이뮤니티 패스포트 같은 것으로 여행 제한을 완화하는 목적으로 사용하고자 하는 노력들이 있었습니다. 또 그런 노력도 지금 진행 중이고요. 물론 일부 아직도 과학계에서는 항체가 몇 달 지속될 것이냐, 영구적으로 지속되지 않을 것 같다. 따라서 이러한 코비드-19에 대한 이뮤니티 패스포트는 아직은 시기가 상조이다라는 이야기들도 과학적으로는 논의 많이 되고 있습니다만 현실적인 여행 제한의 완화 필요성 때문에 한시적으로라도 이런 이뮤니티 서티피케이트에 대한 노력들은 국제적으로 계속적으로 논의가 될 것 같습니다. 집단 면역에 대한 이슈 역시 굉장히 많죠. 뭐 스웨덴에 대한 사례가 집단 면역이 실패했다. 아니 또 괜찮은 것 같다. 좋지 않겠느냐. 다시 또 나빠진 것 같다. 많은 논란들이 있고 이러한 집단 면역에 관련된 과학적 견해를 넘어서 이것을 방역 정책의 일환으로 쓰고자 하는 이 움직임들이 정치적인 것과 맞물려서 미국과 유럽 사회 중심의 논의가 되고 있고 이 부분에 대한 굉장히 핫 이슈입니다. 나중에 다시 또 잠깐 말씀드리도록 하고요. 여러분 다 기억하시다시피 지금 대기환경학회 마찬가지 관심사이시기도 하십니다만 코로나 바이러스가 에어본 트랜스미션, 즉 공기 중 전파를 통해서 공기 중 감염이 되느냐 안 되느냐 이슈는 놀랍게도 바로 최근까지도 계속 논란이 지속돼 왔습니다. WHO라든지 일부 대부분의 학자들은 이 감염 관리인 학자분들이 대부분이다만 에어본 트랜스미션, 공기 중 전파의 가능성은 과학적 증거가 없다. 오로지 접촉 감염이 거의 대부분의 감염 경로라는 주장을 입장을 견지해왔고 그러한 것에 따라서 전파 경로 차단이라든지 방역 정책이 수립되어 왔습니다. 아시다시피 마스크 쓰는 거 이제 다 쓰시잖아요. 또 공기 중 전파의 가능성도 다 상식적으로 생각할 정도로 이에 대한 중요성이 굉장히 강조되고 있어서 보다 못해서 지난 7월 달 전 세계 239명의 과학자가 모여서 이 WHO 공개 질의서한을 보냈고 이 공기 중으로 전파 가능성을 인정해라. 과학적 증거가 차고 넘친다. 이런 입장을 공개적으로 항의 서한을 보낼 정도였고요. 그러한 것들은 계속적으로 이 WHO 갖고 있는 너무 보수적인 이런 문제점과 또 지나친 이런 엄격성으로 인해서 실적으로 감염 관리가 실패하게 되는 그런 반성을 낳게 됐고 또 저도 여기 오른쪽에 있는 것들이 2015년에 메르스 때 우리나라의 케이스를 놓고 이 공기 중 감염에 대한 논의도 우리나라에서 논문이 나올 정도 전 세계에도 무지하게 많은 논문들이 공기 중 감염의 위험성과 경고를 했음에도 불구하고 지나치게 WHO가 갖고 있던 판단이 지금은 많은 부분을 실수를 했던 부분 중에 또 하나의 아주 대표적인 사례입니다. 오른쪽에 있는 그 자료는 네이처 잡지에 코로나 바이러스가 공기 중으로 전파될 가능성에 대해 공식적으로 인정을 하고 이에 대한 아티클을 지금 냈던 부분이고요. 불과 며칠 전에 한 일주일 전인가 2주일 전에 나온 미국에서의 미국 CDC가 그 국방상하고 같이 해서 실험했던 이 비행기 안에서의 이 공기 전파의 가능성은 다행히 별로 없더라. 즉 공기 순환의 그 벤틸레이션의 스피드가 굉장히 크고 상방에서 하방으로 공기가 내려오는 방식이고 헤파베 필터 시스템을 이용하고 있어서 이 비행기 객실 내에서의 공기 전파가 다행히 없으니까 굉장히 극히 적으니까 여행이라든지 이런 부분들에서는 상대적으로 좀 완화해 좋겠다. 여러 가지 다양한 공기 전파 가능성에 대한 과학적 실험적 연구들이 계속적으로 발표되고 있습니다. 사회적 거리두기에 대해서 몇 가지 내용을 말씀드리겠습니다. 이 점은 분명히 아셔야 될 것 같습니다. 어떠한 감염성 질환이라 하더라도 이 첫 번째 환자는 반드시 있게 마련입니다. 찾기가 어려워서 그렇죠. 이런 이 첫 번째 환자로부터 감염이 전파되는 것이 이 감염성 질환, 즉 팬데믹의 본질적인 성격입니다. 따라서 이 사회적 거리두기 부분을 우리가 방역 정책과 같이 해야 되는 이 몇 가지 이유 중에 하나 말씀드리면요. 이건 사례가 좀 시간이 없어 다 말씀 못 드리겠으면
네. 국경을 봉쇄하는 것하고 사회적 거리두기 정책과 관련된 시뮬레이션 자료가 하나 보여드리면 간단하게 보여드리겠습니다. 국경을 봉쇄하면은 왼쪽에 환자가 빨간색이 환자입니다. 언젠가 국경은 뚫리게 되어 있습니다. 결국은 그 뚫린 환자가 이쪽 오른쪽 뭐 예를 들어 우리나라로 치면 국경을 넘어 들어오면 결국은 퍼집니다. 왜? 어떻게 퍼지냐? 사람 간의 접촉. 여기 있는 점 하나가 다 사람입니다. 사람 간의 어떤 형태의 사회적 이동을 통해서 순식간에 감염이 전파될 수밖에 없고 감염 전파 커브는 여기 오른 위에 보시는 대로 이렇게 감염이 곡선이 에피데믹 커브가 증가하게 됩니다. 결국 국경 봉쇄에는 일시적으로 단기간의 효과는 있습니다. 그러나 근본적으로 이 부분을 해결하기 어렵습니다. 사회적 거리두기 효과는 이렇게 보시면 됩니다. 아까 좀 전에 슬라이드와는 달리 사람들이 이동하지 않고 집에 가만히 있는 겁니다. 움직이지 않죠. 그러다 보니까 이동이 적으니까 전파 속도 느려지게 됩니다. 전파 속도 느려져서 천천히 딜레이드 지연 효과가 있고 따라서 이렇게 지연되다 보니까 감염 커브도 급격하게 증가하지 않고 천천히 커브가 나타나고 피크도 그렇게 크지 않습니다. 자, 이런 부분이 사회적 거리두기의 효과입니다. 즉 보통의 통상의 감염 커브는 이런 식으로 감염이 확산이 급속도로 확산됩니다만 사회적 거리두기와 같은 정책을 하게 되면 감염 커브를 딜레이 시키고 낮추는 효과를 갖춰서 시간을 벌고 의료 체계 역량이 감당할 수 있는 수준으로 감염을 조절하는 것이 목표입니다. 따라서 이 조기에 강력하고 즉각적인 사회적 거리두기는 이 의료 체계와 방역 당국이 효과적으로 대응할 수 있는 시간을 벌어주고 역량을 키울 수 있는 그러한 효과가 있다는 점에서 매우 중요하고요. 특히 우리나라 삼면이 바다로 되어 있는 국가, 국경이 막혀 있는 물리적으로 막혀 있는 국가에서는 국경 봉쇄 효과가 분명히 있습니다. 근데 그런 면에서 초기 단계 국경 봉쇄에 관련된 여러 가지 정치적, 과학적 논쟁에 대해서는 여러분 잘 아실 거니까 넘어가도록 하겠습니다. 조기에 또 혹은 강력한 사회적 거리두기 정책이 얼마나 이 감염을 숫자를 줄이는지는 많은 과학적 연구들이 있고요. 이 왼쪽 편의 것이 미국 정부가 사회적 거리두기 정책을 일주일 먼저 했으면 2주일 먼저 시행했으면 사망자를 이만큼 줄일 수 있겠다라는 예측 결과들이고요. 또 사회적 거리두기에 관련된 정책을 타이트하게 할수록 강력한 정책을 할수록 감염 커브를 다운시키고 플래트닝 시키고 늦출 수 있다 이런 내용이 되겠습니다. 그다음에 뭐 유명한 그 스페인 독감이라고 하는 그 독감 사례에서도 볼 수 있듯이 필라델피아와 세인트루이스에서 지역에서의 감염 커브의 차이를 이렇게 큰 차이를 보였는데 이렇게 큰 차이를 보이는 가장 큰 이유는 필라델피아는 첫 번째 환자가 나오고 나서 거의 2주가 지나서 사회적 거리두기 정책을 시행했다는 거고요. 세인트루이스 지역은 하루 만에 즉각적으로 조기에 개입함으로써 감염 커브를 이렇게 줄일 수 있었다. 즉 환자도 줄이고 사망자도 줄이고 이 방역 역량을 대응할 수 있는 시간을 벌었다는 점에서 이런 무수히 많은 그 과학적 정보들이 있습니다. 그러나 대부분의 이런 강력한 사회적 거리두기 정책은 필연적으로 사회 경제적 충격과 건강 형평성을 악화시킬 수밖에 없고 따라서 장기간의 사회적 거리두기는 지속하지 않는 것이 현실입니다. 이런 점 때문에 미국에서는 공식적으로 이런 집단 면역을 도입해야 되지 않냐는 공개적인 논쟁이 시작이 됐고 이에 따라서 전 세계 학자들이 이 집단 면역과 관련돼서 지금 논란과 이러한 것으로 인한 학자 간의 지금 충돌이 굉장히 심각하게 지금 진행되고 있고요. 매우 주의 있게 들여다볼 지점이고 이 부분에 있어서는 제가 사회적 거리두기 정책과 관련된 이 미국과 유럽계 학자들 간의 논쟁과 여기에 정치적 이슈에 대한 부분은 내일 제 특별 세션에서 별도로 좀 다룰 예정입니다. 결론적으로 제가 지금 단계에서 말씀드리고 싶은 것은 집단 면역과 사회적 거리두기 정책은 조화롭게 되어야지 어느 하나만으로 일방적인 무엇이 옳다 그리고 그것이 다른 것은 나쁘다 이렇게 얘기할 수는 없다는 것입니다. 이제 결론과 요약을 해서 좀 몇 가지 말씀드리도록 하겠습니다. 5분 남은 것 같아서요. 현재 시점에서 방역 정책의 성과, 코비드-19의 성과를 국내뿐만 아니고 국외 수준에서 현재 수준에 평가하는 것은 매우 이릅니다. 과학적 증거와 여러 가지 그 상황이 아직 정리되어 있지 않고
코비드-19의 위기가 계속 진행되고 있기 때문에 지금 시점에 평가는 어렵습니다. 제가 여기 자료에도 썼듯이 마치 이 현재 코비드-19의 진행 상황은 글로벌리 본다면은 복싱 게임 권투 시합으로 치면 이제 중반전쯤 지났다라고 생각하시는 것이 맞을 거라고 저는 생각하고 있습니다. 코비드-19이 종식된다, 종식 다 기대하지만 어렵습니다만 논리적으로는 코비드-19 백신이 개발돼서 전 세계적 보편적 접종이 가능하거나 혹은 치료제가 나오거나 혹은 집단 면역이 인구 집단에서 형성이 되는 그 세 가지 경우가 아니면 코비드-19에 대한 관리가 통제 가능해졌다고 판단하기 어려운 상황일 겁니다. 아마 지금 시점이 아니고 코비드-19이 종식되고 난 포스트 코비드-19에 이제 전 세계적으로 이 방역 정책의 성과를 평가한다면 아마 다음과 같은 기준이 될 것입니다. 지금은 확진자 숫자에 모든 사람들이 쳐다보고 있고 매일 뉴스에 나옵니다. 그러나 확진자 숫자만큼 사망자 숫자도 굉장히 중요하게 될 것이고요. 코비드-19으로 인한 이 건강 피해와 사망과 손실뿐만 아니고 비코로나 질환으로 인한 non-COVID-19 디지즈로 인한 이 헬스 데미지와 로스 부분이 굉장히 중요한 퍼포먼스 크라이테리아가 될 것입니다. 또 소시오 이코노믹 그 사회경제적 손실과 충격이 사회적 거리두기라는 부분이 얼마나 크게 지불했는가 나라별로 그런 부분들의 차이 그리고 이러한 소셜 디스턴싱 프로그램으로 인한 이 시민사회와 개인의 자유, 인권 문제가 얼만큼 훼손되었는지 또 그로 인한 사회 해당 국가 혹은 사회의 사회적 연대와 계층 간의 갈등이 지금 얼만큼 발생했는지에 대한 이런 종합적인 부분을 통해서 한 나라의 어떤 특정 지역의 방역 정책 성과들이 평가될 것이기 때문에 지금 시점에서 여기에 뭐 사망자 숫자라든지 확진자 숫자 한 가지만 놓고 방역이 잘 됐다 못 됐다라고 평가하는 것은 매우 섣부른 판단이라고 생각합니다. 네 가지의 기본적인 한국에서의 경험들이 지금까지는 그래도 잘 컨트롤했다고 생각합니다. 뭐 3T, 4T 뭐 이런 얘기도 하고요. 테스트, 트레이싱, 트리트먼트 and transparent of information 뭐 이런 부분이 굉장히 중요한 요점으로 생각하고 있지만 가장 중요한 것은 강력한 사회적 거리두기 정책에 국민이 자발적으로 협조했고 의료계가 이에 대해서 연대와 책임을 통해서 같이 참여했던 이 모든 결과라고 생각하고요. 어느 하나가 잘했거나 못했다고 평가하기는 좀 어렵습니다. 다시 한번 말씀드립니다만 사회적 거리두기 정책은 지금도 중요하고요. 사회적 거리두기 정책은 이 감염의 크기와 확산의 스피드를 줄여서 즉 플래트닝과 딜레이를 시켜서 우리가 통제 가능하고 관리 가능한 감염병 관리를 하는 범위에 두자라는 게 목표인데요. 이게 뭐 스테이블하지는 않죠. 어느 나라도 아까 조기 단계 봉쇄나 사회적 거리두기 정책 통해서 벌은 시간만큼 이 우리나라의 헬스케어 캐파시티도 인핸스 됐고요. 그래서 좀 다이나믹하게 생각해 봐야 될 필요가 있습니다. 제가 이 말씀 왜 드리냐면 지금 여러분 뭐 신문이나 뭐 방송에서 많이 들으셨습니다만 환자 수를 매일매일 발생하는 신규 확진자 수를 50명이다, 100명 기준이 있지 않습니까? 그러나 0명으로 줄여야지 가능한가요? 50명을 줄이면 괜찮은가요? 100명은 문제인가요? 200명은 더 심각한가요? 그렇지 않습니다. 우리 사회가 갖고 있는 방역 당국과 의료 체계가 갖고 있는 통제와 관리가 가능한 매일매일의 신규 확진자 숫자와 입원 환자 숫자는 200명이 될 수도 있고 300명이 될 수도 있고 민간 의료계 전 국민이 노력한다면 500명 하루에 500명이 나와도 충분히 통제 가능할 것이라고 저는 믿습니다. 따라서 0명으로 줄인다라고 생각하는 거, 50명 미만이 좋겠다는 이런 부분에 대해서 이 전문가와 의료계, 사회적 이 컨센서스에 만드는 그 과정에서 충분히 논의될 수 있고 그러한 면에서 사회적 거리두기 정책도 충분히 조정 가능하다는 것을 말씀드리고 싶고요. 따라서 이런 이 사회와 의료계와 정부 당국과의 연대와 트러스트에 기초해서 또 우리의 역량 강화에 기초해서 이제는 서스테이너블하고 좀 더 매니저블하고 좀 더 이 사회 경제적 충격이 손실이 좀 감소시킬 수 있는 그런 서스테이너블한 장기, 미드텀 소셜 디스턴스 플랜 마련이 필요하다는 것이고요. 그러한 면에서 이 질병관리청이라든지 의료계만의 역할에 의존하는 것이 아니라 이 정부 모든 각 부처, 교육,
학교 폐쇄를 하면 교육해야 되잖아요. 산업 직장 폐쇄 직장 있고 고용노동부, 산업부, 환경부 이 모든 부서가 같이 모여서 서스테이너블하고 그리고 매니저블한 그리고 이 충격이 완화된 사회적 거리두기 프로그램에 대한 설계와 실행이 필요한 시점이 현재 우리가 직면하고 있는 상황이다라는 걸 말씀드리고 싶고요. 이 표는 제가 그냥 모식적으로 그린 건데요. 감염 초기와 감염이 진행되는 미드텀, 그냥 감염이 장기적으로 가는 롱텀의 그런 스테이지별로 초기 단계에서는 쿼런타인 폴리시가 역할이 굉장히 중요합니다만 중반 이후서부터는 좀 아까 말씀드린 대로 소셜 컨센서스에 기반한 정부 부처 간에 모여서 이 협조에 의해서 소셜 디스턴싱 프로그램의 중요성이 계속 강조될 수밖에 없다. 그것이 이 지금과 같은 코비드-19 팬데믹 크라이시스를 효과적으로 대응하는 팔러시에 대한 컨셉이 전환이 필요하다는 얘기를 말씀드리고 싶고요. 방역 정책은 과학적 근거 하에서 이루어져야 하지만 이 사회적 거리두기는 이런 과학적 근거에 기반하되 사회적 합의라는 이런 프로세스와 사회적 합의라는 절차에 의해서 만들어져야 되는 것이 기본이고 따라서 방역 정책과 사회적 거리두기는 조화가 필요하다는 점을 마지막으로 강조드리고 싶습니다. 이상입니다. First, thank you for your keeping time. And Professor Choi just mentioned that he just came back from international travel yesterday, and he's in the process of self-separation for now. So then he covers quite the wide range of the story based on from Korean experience and some international data, and also at the very end he made some kind of suggestion for either in Korea, for some other countries, could be the reform for their local management. So we have two ways. As you may know, we are running some like online lecturing through the YouTube. So those attendant on the YouTube, you may be able to make some comment or question through the messenger over there, or those people here in the floor, so that you may have some like a question or comment. So maybe we'll go here on site first. 여기 혹시 지금 그 최 교수님 그 소개해 주신 내용에 대해서 질문이나 아니면 혹시 다른 또 궁금한 사항 있으시면 뭐 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 저희가 한 3분 정도 시간이 있습니다. It seems like both ends keep very quiet. Okay, so we have Professor Kim. 마이크 하나 주시겠어요? 대부분 한국 분이신 것 같은데 뭐 한국말로 하셔도 될 것 같아요. 안녕하세요, 최 교수님. 네. 반갑습니다. 우리가 지금 코비드과 관련해서 뭐 의학적으로는 많은 연구를 하고 있는데 이 대기 환경과 관련해서도 국민한테 이렇게 많은 필요한 정보들인데 아직은 다들 뭐 환자들 조사하느라고 그런 연구가 못 되고 있는데, 예를 들어 이 코비드 바이러스가 뭐 엄청나게 긴 시간을 살 수가 있고 90도에 뭐 온도를 가해도 뭐 살아남고 뭐 바늘로 찔러도 살고 뭐 이런 건 뭐 학술적으로 중요한지 모르지만 국민들한테 필요한 정보는 예를 들어 알코올로 손을 세척하고 나서 코빗이 다 죽었는지, 또 알코올 양은 뭐 어느 정도 사용하면 되는지, 또 뭐 비누로 코빗균을 만졌다가 비누로 손을 씻으면 코빗균이 뭐 얼마나 떨어져 나가는지 뭐 등등 실생활에 필요한 그런 정보도 많이 있는데 그거하고 너무 무관한 정보들만 쏟아지는 것 같아서 뭐 질본이라든가 이런 데서 좀 정말 사람들에게 와닿는 그런 연구를 좀 할 수 있도록 좀 푸시를 좀 해주시면 어떨까 그런 개인적인 바람을 말씀드려봤습니다. 이상입니다. 예, 제가 간단히 코멘트 드려도 될까요? 예. Please go ahead. 네, 좋습니다. 김 교수님 지금 지적해 주신 거 매우 중요한 지적이시고요.
그 점에 저도 전적으로 동의합니다. 지금 말씀하신 대로 이 감염관리 전문가, 방역, 이 공중보건 전문가의 역할이 있습니다. 중요합니다만 그것보다 더 중요한 것은 또 그리고 그만큼 또 더 많은 이 전문가들의 역량이 필요한 것은 대기환경학회 여기 회원분들을 포함해서 이 환경과 관련된 분들의 연구하시는 분들이나 참여하시는 분들이 정말 참여와 공동 연구가 필요하고요. 아까 제가 발표 자료 중간에서 보여드렸습니다만 에어본 트랜스미션에 대한 코로나에 대한 이런 공개적인 국제적인 이 공개 서한을 만드는 것도 다 대부분 대기환경과 관련된 전문가분들이십니다. 의사들이 아닙니다. 생각보다 저도 의사지만 의료계에 있는 사람들은 너무 과학적 증거에 매몰되어 있거나 과학적 증거가 없으면 기준을 바꾸려고 하지 않은 부분이 있습니다. 그래서 이런 부분에 대해서 프리코셔너리 프린시플에 의해서 선제적 예방 조치라는 부분이 가능하게 하려면 이 지금 대기환경학회, 보건학회, 미생물 환경미생물학회 많은 전문가분들이 꼭 참여해 주셔서 같이 공동 연구와 또 대국민에게 올바른 정보를 제공할 수 있는 리스크 커뮤니케이션에 대한 참여가 필요하고요. 저도 그분에 계속적으로 강조하고 또 그분에 대한 중요성을 이야기하고 혹시라도 여기 학회 회원님들께서 필요한 부분이 있으면 연락해 주시면 공동으로 같이 연구할 수 있는 부분에 대해서 적극적으로 노력하도록 하겠습니다. 피곤하신데 또 이렇게 좋은 말씀 나눠주셔서 감사드리고요. Okay, thank you for your nice talk today. Thank you for listening. And 이 두 번째 발표는 20분인가요? 25분인가요? 같아요? 아니 실제 비디오가 왔다 그러니까 25분? Okay, 20. Okay, and we will have like a second speaker, and I have a little bit. You have something to say? Okay, regarding this one or next one? Because I mean we will do it later on because we have out of time. Okay. Yeah, sure. Okay, thank you. Sorry about that. So the second speaker will be Mr. Min Kwon, and he's from the Seoul City government. And the society has been quite good collaboration with the Seoul City government, and he's in charge of the headquarters of climate environment. So which is one of the main the part of the city government dealing with air quality management as well as this kind of issue. And unfortunately, I mean in Korean government, we are in the procedure of like a governmental auditing procedure for now. So that the Mr. Kwon is now available to join this for the plenary session the real time. So he has kindly provide us, his the recording message for his talk. So now on we will be listening his talk. Unfortunately, we may not have a chance to ask him some question or the comment. So please be aware of this. So please proceed. Good afternoon. I'm Kwon Min, Director General for Environment and Energy of the Seoul Metropolitan Government. I would like to thank the Korean Society for Atmospheric Environment for inviting me to this important gathering. Today, I would like to share with you how we in Seoul have been working on particle pollution. I will begin with the recent air quality trends in Seoul, and then I will briefly introduce how we have enhanced our responses to high PM concentration episodes and other key air quality improvement efforts. PM concentrations are in general falling, but its decline has slowed since 2010. NO2 levels have kept falling, and in fact, since 2018,
the annual average levels have met the environment standard, while ozone levels are on the rise every year. We have not seen any decline in the number of what we call bad PM 2.5 days, counted when daily average PM 2.5 levels exceed 36 micrograms per cubic meter. On the contrary, this year has seen a decline in PM concentrations. PM 2.5 levels this year have been the lowest since 2002, when observation began. We assume this is because of our continued PM reduction efforts, such as seasonal control, as well as favorable meteorological conditions and the COVID-19 outbreak. Meteorological factors were the biggest in cutting PM 2.5 levels during the first enforcement of the seasonal control measures. Seasonal control measures contributed to the progress by 10 to 21% as well. This highlights the importance of continued scale-up of PM reduction measures in case of a change in meteorological conditions. Let me now briefly introduce Seoul's key PM reduction actions. We would like to ease public concerns about particle pollution by protecting the public health from exposure to the pollution, implementing reduction measures by each pollution source, and deepening cooperation with local and global cities. We are aiming to cut 2.5 levels to 15 micrograms per cubic meter by 2025, which is the national environmental standard. Also, we set ourselves a goal to increase the number of good PM 2.5 days to 150 days by 2022 from 2019 levels, and reduce the number of bad days to 40. These are some of the key actions that I would like to share with you from now on. We enforce emergency reduction measures when we have a high PM 2.5 episodes on the day and another high episode is forecasted for the next day in order to reduce PM 2.5 levels in a short period of time. We ban grade 5 vehicles from entering the city, close public parking lots, and shorten operation hours of high-emission facilities. Since 2013, the emergency measures have been enforced 22 times. Between December and March, when we routinely observe high PM levels, we take seasonal control measures, which is enhanced effort to reduce the severity and frequency of high episodes during the months. Some of the key seasonal control measures include banning the dirtiest grade 5 vehicles, promoting eco-friendly boilers, tightening control on high-emission facilities, and provide support to intensive PM control areas. During the first enforcement period of last December through this March, PM 2.5 levels fell by 20% year-on-year. Public survey showed that 63% of the respondents supported the second enforcement of the seasonal control measures, while only about 9% opposed it. Cutting transport emissions is important as they account for 26% of PM 2.5 emissions in Seoul. We support early scrappage of high-emission vehicles and installation of after-treatment devices, such as DPFs.
with a view to reduce the number of the dirtiest grade 5 vehicles to zero by 2021. We are planning to increase the uptake of electric vehicles to 65,000 units by 2022, and the number of chargers to 2,000 by the same year, so that people can access the chargers within 5 minutes. We are also going to increase the number of hydrogen fuel cell cars on the road to 5,000 and the number of charging stations to 15 by 2022. In particular, we are going to build chargers inside the public bus depot to increase the convenience. When we enforce the second seasonal control measures this December, we are going to ban grade 5 vehicles without after-treatment devices from entering the entire city and impose fines of $90 for violators. Since December last year, we have banned grade 5 vehicles from entering the city center, designated as green transport areas, at all times. Heating and power generation are responsible for 31% of Seoul's PM 2.5 emissions. We encourage high-emission facilities to voluntarily reduce emissions by signing an agreement with them. Also, we are going to help small-sized high-emission facilities install prevention devices to minimize emissions. We are aiming to shift all the 900,000 old boilers to eco-friendly ones by 2022. New buildings are required to have eco-friendly boilers in the Seoul metropolitan area, and we are providing subsidies for their purchases. We are going to require municipal construction sites to use eco-friendly equipment while expand road dust cleaning to tackle positive dust. In order to protect the public health, we are tightening emergency PM 2.5 reduction measures by stage and continue to provide masks and air filters for those who are vulnerable to particle pollution. We have already improved the relevant laws and acts for this. In order to minimize citizens' exposure to air pollution, we are going to swiftly issue air pollution alerts based on the real-time data collected from city air quality monitoring stations. Also, we are building the nation's first portable air quality monitoring network to closely monitor pollutants and provide the data from the network to the public. We have set up a comprehensive PM research system joined by 3 key research institutes in the area. Since the COVID-19 outbreak, we have been exchanging policy information with other cities online. We are working on an East Asian city network for clean air too. A growing number of research shows that people living in high pollution areas are also vulnerable to COVID-19 infection. We are going to keep strong PM reduction efforts because PM levels can go up at any time due to outside factors, including meteorological conditions. Thank you for your attention. Okay. Although we are not able to have like a direct communication with Mr. Kwon in Seoul City government, but I mean we may take a few minutes to take your comment or questions so that maybe later on we can deliver to Mr. Kwon and for the following up. So I think I can see that some we have like a 46 watching people over YouTube, and also we have, I don't know, over 30 here. So
please make some the comment or question regarding this or the information from Seoul City government. 전혀. Okay. All right. Okay. So then the again the so 우리 여기다가 학회 이메일을 남기면 안 돼? 이메일? 거기다 이메일을? 그럼 거기다 보고 거기로 보내라고 그래. 거기 학회 이름을 써줘요. So I just asked for the staff members to leave the contact email for the society. So those of you on the internet, from outside, please use the email and leave some comment or question to it. Then the society will be following up. And then I think because we are in timeline. So I think we have maybe 2 minute advance, so that just take 2 minutes while they're preparing, and the next speaker will be starting from 2:20 in 2 minutes, and he's from China. 여기 우리가 지금 미리 준비가 돼 있나요? 좀 시간을 맞출까요? 좋아요. Okay. So I just checked where the Professor He is ready from China. So maybe we may go for the third or the talk this plenary. Hey, Professor He. Hello, Professor Lee. Hello, Professor Lee. Yeah. So here we everyone. have Professor He Jin-nan. He's the professor of the Atmospheric Environment Institute. CRESC is a Chinese Research Academy of the Environmental Science, and he will be sharing their experience on the recent air quality trends in the BTH, like Beijing, Tianjin, and Hebei region, and its application. Professor He? Yes. Yeah, you can have like a 25 minutes for total, but for your presentation, please make it like 20 minutes. Then we can have another 5 minutes for give and talk. Okay. Yeah. Thank you, Professor Lee. Yes. And it's my great pleasure to give this presentation, but online. And my talk is the recent air quality trends in BTH region and its application. I'm Hu Jingnan, and Dr. Yang Xiaoyang, Liu Shijie, and Chu Yangxi, they helped me with preparing this presentation. So I want to thank them. Okay, the contents of the presentation include 6 parts, and the part 1 is the background. I think the economic growth in China actually grows very rapidly this year, especially since 1990, and we can see the GDP growth goes very high, rapid in China, and we also have the air pollution type changes during these years. Before 1990, the total suspended particles is a major pollutant. We paid more attention, but since 1990, the TSP sulfate, the sulfur dioxide and carbon monoxide are the 3 key pollutants. But since 2000, as we mandate the air quality standards, so the TSP, PM10, SO2, NO2, and CO are come into our attention. And related to the emission sources, the industry, coal burning, and vehicles become the major 3 sources in China. And since 2012, which has a big change in our national standard, because the PM2.5 and ozone has been included in our monitoring
and evaluation. And you may know in the last decade, China suffered heavy air pollution. This is from the satellite observation for 2001 and 2006. The pollution in the northeast China is quite high. And in the January of 2013, there's a very famous episodes in Beijing, so which promote a big action in China. So the second part is about actions to prevent and control air pollution. In 2013, we called 10 articles to battle the air pollution in China. The name is Air Pollution Prevention and Control Action Plan. And the goal of the action plan is to using the 5 years to improve the national air quality and to reduce the heavy pollution. And there are targets set for the key regions, including the Beijing, Tianjin, Hebei, and the Yangtze River and Pearl River Delta. And the PM 2.5 targets, the reduction targets for PRD, the Pearl River Delta, is 15% reduction. And for the Yangtze River Delta is 20% reduction. And for the BTH, which is the largest reduction, is 25%. And then for the nationwide, is for the PM10 reduction by 10%. And the main actions, including the control measures released since 2013, including the ultra-low emission retrofitting in thermal power industry, which for the power plants, and the dealing with the small coal-fired boilers, which related to the industry, and the household clean heating programs for the household for the rural area, and the heavy pollution mitigation measures for the some heavy pollution episodes. And there are also another research program which has been initiated by the State Council. It's called the National Research Program for Key Issues in Air Pollution Control. It has been carried out for Beijing, Tianjin, Hebei, and their surrounding area in 2017, which supported the significant improvement of the ambient air quality. And because it's a research project, so I will spend 1 more minute to introduce this project. This project actually are initiated by the State Council. It's called our Prime Minister's Fund by Prime Minister Li Keqiang. And the program is initiated in 2017. And more than 2,000 scientists and researchers participated in this project. And the investigation of heavy air pollution covered 28 cities in BTH and surrounding area. We call it 2+26 cities. And also 28 expert teams has been dispatched to these 28 cities to investigate the customized strategy for each city. And for the heavy pollution mitigation, we use the air quality forecast expert meeting and heavy pollution warning to release heavy pollution warning and to take the instant emission reduction measures and to enforce the measures for these cities. So we see a significant improvement in the air quality for this 2+26 cities. Okay, which are the 2+26 cities? So there's a map here to show this 2+26. The 2 actually stands for the Beijing and Tianjin, the 2 big metropolitan cities. And the 28 cities include cities in Hebei province, Shandong province, Henan province, and Shanxi province. And part 3 is the trends in air quality improvement. Here show the improvement from 2015 to 2019 for this 2+26 cities. We can see that
the decrease in PM2.5 and PM10. The PM2.5 actually the concentration decreased by almost 1/3, and the PM10 also. And for the sulfur dioxide, which is from mostly from the coal burning, sulfur dioxide decreased more than 50%. So which is the largest reduction for the key pollutants. And also the NO2, which shows the NOx emissions from the industry and mobile sources also decreased less than like a 20% decrease. And the CO also related to the coal burning, the household coal burning, which also decreased like by more than 1/3. But we can also see the ozone pollution didn't show a decrease, but also has a rebound in the concentration. So I will actually it's for more complicated reasons, because our meteorology conditions and also other reasons caused the ozone pollution increase. And the concentration, PM2.5 concentration in Beijing also showed a larger drop in since 2013. The annual concentration of PM2.5 in Beijing in 2013 is 89 microgram per cubic meter, and is measured in standard conditions, but it's decreased to 42 microgram per cubic meter in 2019. But I have to note that this 42 microgram per cubic meter are measured at ambient conditions with a slight difference from the standard conditions to ambient conditions. But the decrease is actually more than 50%. And these are the air quality levels from the 2015 to 2019 for the 2+26 cities. So we can see that the serious pollution days and also the heavy pollution days decreased a lot since 2015, and the excellent days and good days are get much. And in the number of air polluted days with the different chief pollutants from 2015 to 2019 are shown in this picture, in this chart, because we can see that in 2015 and 2016, actually the chief pollutants are PM2.5, and also some of them, like 10% of the days, are related to PM10, which including the coarse particles. But since 2017, the ozone polluted days are contribute much more number of days for the polluted days. So which shows the ozone pollution control is more urgent for us in recent years. And the part 4 is the evolution of the air pollution characteristics, which show the PM2.5 chemical compositions. So this slides show the organic carbon and sulfate composition in the PM2.5 since since 2016. For the for the autumn and winter season, in 2016 to 2017, we can see that the organic matter compounds is like is almost 46 microgram per cubic meter, but it decreased to 31.8 in 2 years. And the sulfate decreased from the 21 to 12, which shows a 42% decrease and 31% reduction. And these two chemical compounds actually are related to the coal consumption, including the household coal combustion and also some coal-fueled boilers. So the significant reduction in these two compounds actually show effective control of the coal consumption, including household and the industry boilers. But we can also see the nitrate
component, particularly nitrate, just decreased by 11% in these 2 years. In 2016 to 2017 autumn and winter season is almost 25 microgram per cubic meter, but in 2018 to 2019 season is 22, just a decrease by 3 microgram per cubic meter. So that means actually tackling the nitrate pollution becomes more important issue in this region, and it's related to the motor vehicle and industry boilers control of the NOx emissions. And about the ammonia compounds, the ammonia actually is access over this region to the acid ions, but it's still very important because we can see that ammonia contribute almost 10% of the PM 2.5. But after during the investigation, we think that because ammonia is excess, so the reduction of the ammonia emission alone is might not be a very good measure to substantial air quality improvement. It's important, but it has to be reduced along with the sulfate and nitrate. And ammonia are mostly from agriculture. Okay, and the air quality trends in the first half year of this 2020, because we know because of this year's COVID-19 pandemic, so the anthropogenic activities changed a lot. And here shows the accumulated average concentration of the PM 2.5, and we can see that the concentrations continue to be lower in 2020 from the middle of February compared to the same period in 2019. This for PM 2.5. But that's another observation for the ozone. The accumulated average level of ozone was higher during the middle of January to the middle of March in 2020 than that period in 2019. But we know in this period, the nitrogen emissions and also the VOC emissions got reduced. So this indicating the nonlinear correlation among the ozone pollution and its precursors, which is a big challenge for us in the future for us to control the ozone pollution. And here shows from the satellite observation, we can see that it's from the May of 2020 and to September, and compared to the same period in 2019, we can see that the NO2 column concentration, which is related to the NOx emissions in this area, are partially decreased. Like for example, in Beijing, Tianjin, and part of the Shandong province. So it's partially decreased. And also the formaldehyde column concentration also show a slight decrease in this area, especially the Tianjin and the part of the Hebei province. So we can see that the precursors, the NOx emissions, the VOC related, the formaldehyde concentrations show a decrease in this region, but we still observed a slightly increase in the ozone pollution during the first season of this year. So that actually give a big challenge to us for the future control. Okay, so the conclusion, I will summarize the conclusion. The comprehensive air pollution prevention and control measures have led to a substantial improvements in air quality in BTH and surrounding area. And we can see that the PM 2.5, PM10, SO2, NO2, and CO in 26 cities decreased significantly since 2013. But the ozone pollution show a different trend. And the most notable change of PM 2.5 chemical composition was the reduction in sulfate and organic compounds due to the effective control of combustion. But the secondary pollutants such as the
particularly nitrate and the secondary organics and ozone become more important, implying the urgency to control their precursors, such as the NOx and the VOC. And the accumulated average concentration of PM2.5 continued to be lower in 2020 from the middle of February compared with that in the same period of last year, but it's due to the slowdown in anthropogenic activities. But the accumulated average level of ozone was higher during the middle of January to the middle of March in 2020 compared to the same period in 2019, indicating the nonlinear correlation among the ozone pollution and its precursors, which is a big challenge for ozone pollution control in BTH region and surrounding area for us in the future. Okay, so that's all. Thank you very much. Thank you for your sharing us like a lot of information. So the we have like a few minutes, 4 or 5 minutes. So please make some comment or question regarding this for the informative presentation, please. 김 교수님, Professor Kim. 마이크 좀 여기 주세요. Thank you for your presentation. Yes? Yeah. I can see PM2.5 has been decreased considerably, significantly, but the ozone is still around there. And I think I just wonder what is the main organic origin in China? I mean, the cities of concern over there. Pardon? So the question is about where is that organics coming from in China? Okay. Yeah, organic materials. Organic compound. The major source of the organic compound from in your area. The organic compounds from which area? Yeah, those areas, 26 cities or something. And yes, actually, this shows the organic compounds in the PM2.5 and in 2 plus 14 cities because we didn't have all the cities sample. So we compare these compounds for this 16 cities compared in different seasons, different years. And organic compounds actually are from, I just showed from the combustion and also the vehicle, the diesel vehicle emissions also include some organic compounds, but it is actually distributed for these emission sources in every city. So, but some city has more fractions in the household coal burning because, for example, in 2016, 2017, the Baoding city has a lot household coal burning, but now it has been replaced by the clean heating instruments. For example, the natural gas and the electricity heating facilities. So for example, but area actually, yeah. In Korea, we have that the VOC is coming from the painting process a lot. How about in China? Yes. Painting process. But I want to note that the organic compounds are not only related to the VOC, it's not only the secondary organic compounds, SOA, but this organic compound, as I showed in the PM2.5, a large part of them are still from the burning, the primary particles from the coal burning and for the diesel truck emissions. But if you want to see let's discuss the VOC emissions, which also a very important precursor of the ozone and the SOA. You can see that the Zibo and Tianjin and Tangshan, these cities actually has a large
emissions, larger emissions of VOC because they are industry from the oil refinery industry and other industry. Yeah. Any others? Yeah, at the far back. Please introduce yourself first. Thank you. Thank you for presentation. My name is Muhammad Ahmadi from Halim University, student master degree, response to climate change. Thank you for your important presentation. The one of important for air pollution is PM10. It's very serious for health issues. My question is about the prof is why the sulfur quantity is 21% sulfur between the air pollution types. Sulfur is 21 is high. I can explain about the which emitter from sulfur to emission in the air city. And also my second question is about the annually average PM10 in the cities, how much minimum and maximum annually, and especially during this winter season. Okay. So the first, thank you. The first question is about the sulfate in the PM 2.5 and where does this sulfate come from, right? So as I mentioned, the coal burning, because the sulfur content in the coal burning, especially the household coal burning, because it's not with the household coal burning use small boilers, so it cannot be use some control measures for these small boilers. So that's why these the sulfur emissions in this autumn and winter in 2016 to 2017 autumn winter season shows very high because the household coal burning is still very popular in that year. And after 2 years, 2 and 3 or 3 years replacement of the small household coal burning boilers by the natural gas and the electricity, we see the SO2 decrease, as I show in this. Yeah, the SO2 concentration decreased a lot, more than 50%, and also the sulfate in the PM 2.4 also decreased from the 21 to 12, but it still has the potential to be cut in the future. And the first question, and the second question is about the maximum and the minimum concentration. So I think this chart can give an answer to that. For example, in 2016 and 2019, the maximum concentration can reach to like 200 microgram per cubic meter, and the minimum can be lower than 50. So that's for the January, and the February, March is the emissions goes quite lower. So I think it's quite similar in Korea, because as I know in Seoul, from the December to the next February will be the highest concentration in 2 PM 2.5, and we need to combat these heavy pollution episodes during this season. Okay, thank you. And the very one last short one, please. 이제 이 교수님 여기 마이크 한번 좀 주시겠어요? 이 교수님 짧게 해주세요. Hi, my name is Gauni. I'm from the Hankuk University of Foreign Study. I'm just curious about the elemental carbon concentration on PM 2.5. Would you? This one? Oh, this one. Right. Yes. You said the coal combustion control was very successful to reduce the
organic carbon and sulfur. But I expected the elemental carbon is very related with the coal combustion. So I don't see any big changes on elemental carbon during these two periods. Do you explain there is any reason for that? Yeah. Okay. Thank you very much. That's a good question because actually I noticed the EC concentration in the PM25 we didn't see change, and we can see that it slightly increased here. But I asked the researchers for this sampling analysis, and I think it's quite possible for the analysis method switch or change from this year to another year, because the OC-EC, the proportion of OC to EC actually are quite dependent on the analysis method, and I really doubt that the change in the element carbons because it's due to this analysis methodology change and not so that's the difference from. And that didn't show a big change in the OC. Okay. All right. Okay. Thank you. And the Professor Her, hopefully your team could be in touch, stay with the Korean side for any further communication later on. Okay. Thank you very much. Again. Thank you. Okay. 마지막도 준비가 됐나요? Okay. So now we'll have the last speaker of the first session of this here. Let me introduce Mr. Artemy Izmetiev. He's a policy specialist of the UNDP located in the Korean University. They have a Seoul Policy Center. 들어오나요? 2분만 기다려주세요. 오케이. 2분만 기다리라는데. So I just forgot to make some the notice announcement to those people on YouTube. Again, there is some issue for the copyright. So you are free to see and listen it, but please try not to make any recording or the snapshot for the data. This is kind of like a legal announcement. Please not to do so. 이럴 때는 30초짜리 학회 광고를 하나 올리면 좋은데. 학회 멤버 이 모집을 해야 될 거 아니에요. 빨리 사무국에서 나와서 빨리 학회 모집 공고를 해요. As I understand, where the Artemy has been spent several years in Korea, and now he's joining to this meeting from Russia. So he's on his business travel over there. So there might be some issue for the international connection.
있을 건데요. 지금 여기 45명이 누군지는 잘 모르겠어요. 아, 오케이. Hello. Hello. Hey. So let me just briefly introduce you to the guest here. Okay. So the next speaker will be the Artemy Izmetiev. He's the policy specialist working for UNDP Seoul Policy Center, and the topic of his talk today is connection between the air quality and the SDG, the Sustainable Development Goal. So Artemy, you will have 20-minute talk and the 5-minute discussion and comment. So please proceed when you're ready. Thank you very much, Professor Lee. And let me try, first of all, to share the screen. Can you see my presentation? Great. No, well, I would like to start by thanking Professor Lee for his invitation. The regular conferences have been sort of a very important source for inspiration for us, and also was important for our own thinking on the issue of the air quality and its connection with development. Now, well, first of all, let me introduce a little bit the organization that I'm coming from. My name is Artemy Izmetiev. I'm a policy specialist at the UNDP Seoul Policy Center. It was established in 2011, essentially to share the good practices from Korea with the countries around the world in very different areas, from governance to environment. Now, in actual fact, in the recent years, when the awareness on the issue of the air quality has been growing, a lot of people have been asking what UNDP has been doing in this area. And in many cases, I did not have much to say, because of course, you have much more relevant organizations working on this issue. You have the United Nations Environment Program focusing on environment, and they are experts on the environment side. I know that the second half of the session will be the presentation from Marco in WHO, which is another very important angle, the health angle of the air quality. Now, I think that the current experience of the COVID-19 actually highlights the importance of development perspective. And since we are a development organization, we work on the development aspects of this issue, and participating in many discussions over Zoom during the recent months. I could see that a lot of people around the world have been quite encouraged by blue skies that they could see during the lockdowns. Well, unfortunately, this is an experience that hasn't been shared by many parts of the world, and actually a lot of parts of the world experience the very different trend. The air quality has been actually getting worse. In this sense, I think it highlights the importance of looking at air quality from the development perspective, analyzing the facts that are behind it. In this sense, I really appreciate the opportunity of interacting with you. And even though I'm not at all an expert in this area, I hope that interaction with experts like you would be useful. So I wanted to, first of all,
describe the air pollution partly as a global and partly as a local challenge. Preparing for this presentation, I went through a lot of international rankings, and I was really happy to see that I live in one of the cleanest countries in the world. I'm from Russia, and obviously with very vast territory, the average between the measurement points that we have is very nice, so the air is on average extremely clean. This unfortunately did not apply to the exact area where I come from. In the south west of Moscow, the air pollution has been becoming quite a serious issue exactly during the months of the lockdown. And of course, in the perspective of the Sustainable Development Goals, it's important to highlight that the air pollution is really the global health issue, and it affects right now almost everyone, and it kills very many people every year. According to WHO, and you will, I'm sure, hear more figures from Marco's presentations, 9 out of 10 people are breathing air that is unsafe. That is basically billions of people. And again, from the development perspective, low and middle income countries bear the most serious brunt of pollution. Obviously, it's really important to consider the these development factors, the consumption, the production factors, when we analyze the air quality. But of course, we know that it has also been an important cross-border issue. On the slide, the picture is just from one of the tweets of our resident representative in North Macedonia during just one of her days going to work. While talking about the sources of pollution, again, from the development perspective, of course, the industrial lifestyle is one of the biggest pollutions. Another problem is the poisonous chemicals and the coal that we burn to generate electricity, and as well as when we travel in vehicles that use petrol or diesel. Of course, the chemical, mining, and agricultural industries also produce a lot of air pollution, as well as the landfills. There is a special place in related to the forestry, and the forest fires, the deforestation, also plays a very important role in this area. This is one of the areas on which we actually work. We share the experiences of Korea with the countries around the world. One of the areas is the prevention of the forest fires. Our partner country is Ghana, which is one of the most polluted countries for various reasons, both natural and economic reasons in the international classifications. So we work on the prevention of the forest fires. They are using the Korean experience. But at the picture here, you can see the experience of the Zambian farmers. UNDP tries to work with them in order to diversify from tobacco. Tobacco has been one of the biggest culprits for essentially deforestation and promoting of the air pollution that we don't realize. In order to dry the tobacco leaves, farmers need to plant and cut a lot of trees. Well, and usually cutting is more than planting. So obviously, the indoor air quality is also a big challenge. And it's usually because of the families cooking in the
with using the unsafe fuel, and this is the reality across the developing world. Now, even in the cities like Skopje, which is a European city that I showed you on the slide before, about 30% of the city poor air quality comes from the wood burning stoves. The residents are essentially forced to use it because they are simply cheaper than the central heating. And of course, while indoor pollution rates have stayed largely the same in the recent years, the outdoor pollution is rapidly increasing as industries expand and people use more cars, which is the reality of a lot of middle-income countries. As I mentioned before, using the experience of my own country, it's really difficult to measure the pollution, and from the point of view of policymakers. So basically, the stations are usually quite good quality, but the number of the stations, where they are located, and a lot of different factors basically affect the kind of data that we have and the kind of data that we can use for the decisions related to the policies affecting air quality. Well, one of the databases that we consider one of the most reputable is the database by the WHO, the Global Ambient Air Quality Database. It shows that 97% of the cities in low and middle income countries essentially don't meet the safety standards, but also in the high income countries, about the half of the cities that are beyond certain size have unsafe air. And again, I was telling you about the difficulty having classifications. On this slide, I'm quoting the the WHO data, but I found very different classifications, and they change all the time depending on the kind of data that feeds in there. But here, of the world's 15 most polluted cities, 15 most polluted cities are in India. So, and a lot of African cities also don't meet the air quality standards. And you can see some of the examples on the slide. Now, the central topic of my presentation is the link with the Sustainable Development Goals. And I think that the extent of the problem, the rising public awareness led to very like real recognition of air quality as a factor for achievement of the Sustainable Development Goals. And the issue has been directly linked to 3 of the goals that have been agreed in 2015. The goal 3 on good health and well-being, there is a special target that addresses the number of deaths related to hazardous chemicals in the air, among other things. And in the goal 11 on sustainable cities and communities, we have again the special target that is measured by the mean levels of PM 2.5 and PM10 in cities, weighted by population, and also in the area of responsible consumption and production, which is goal 12. There is the target that that is related to the quality of air. Now, of course, there are other sustainable development goals that are also connected with the issue of air quality. The whole framework is integrated. Now, let me give you a few examples of what UNDP is doing or has been doing in the area of air quality. And
as I said, we are not the specialized agency dealing on this issue. We come from the broader development perspective, but nevertheless, in the recent years, the issue has been really growing in importance in the portfolio that we have across the world. For example, in Ulaanbaatar, which is one of the seriously polluted city, we work on a range of programs to reduce the city's dependency on coal, to address one of the most serious issue behind the air pollution. Also, we have a large track record of work in China through the partnership with the Global Environmental Facility that essentially for many years has been on various areas related to green energy, now extends to the pilots related to hydrogen, and we work with the private sector. For example, in Nepal, the Yeti Airlines, that with some help from UNDP, became totally carbon neutral through the ambitious emissions plan, sequestering the CO2 from all of its vehicles. And of course, we also work with a number of other partners in the area of transition to clean cooking methods. Now, one of the areas that became extremely important in the recent years is how to use local innovation for addressing the issue of the air quality. And to give you some examples, well, in North Macedonia, that I keep on referring to as one of the most challenging areas on this in Europe, UNDP used data to improve the air quality through conducting a comprehensive survey that helped generating enough data that could influence both the policy decisions and the public debate on this issue. In India, with the launch of the so-called Accelerator Lab, we started using the high-resolution satellite data, also the spatial computing and machine learning algorithms to locate the brick kilns in some of the Indian states that are the major source of air pollution in that region. In addition, UNDP in India partnered with a startup in Singapore to test an air purification technology in order to improve the data. That is one of the ultimate challenges that I have been talking about. The technology actually it has a potential of also has a potential of purifying the air in the radius from the stations. Also, we started a lot of international exchanges. One of the examples is the exchange between India and Ukraine on understanding the practice of crop residue burning. The patterns of air pollution in both countries are in this sense very similar. And the international exchange between the two countries was very useful to create the workable strategies for addressing them. One of the things that we have been doing in Korea is also encouraging the local innovation, is also coming up with sort of new sustainable solutions to this issue. And on the picture, you can see last year's Citypreneurs Awards. This is something that we have been doing for several years, trying to essentially connect various startups from Korea and from abroad, coming with solutions to some city problems. Last year, we awarded one of the startups. It's called Breeze Technologies. It's from Germany, but they won the prize, I think, because
the startup addressed an issue that is extremely important here in Korea. Working with municipalities and working with the local authorities, they essentially create the business that improves data and helps the local authorities to make better policies in the area of air pollution. And this is actually the message that I wanted to leave you with, because I think that one of our biggest interest in the atmospheric science, in the discussion that you have been having and will be having over the next days, is exactly consists in this, in promoting the local solutions, the local innovation, in discussing how it can be sustainable. This is not only about ideas, and not only about the new models of addressing the issue. We also found that the young entrepreneurs like this are the best diplomats, and when for addressing the issue from the regional perspective, from the cross-border perspective, their participation is equally important. So basically, my presentation was on the building back better concept, to discuss whether or not the experience of the COVID-19 will help us to come with better solutions for clean air. And I think that the answer right now is not is still open. I mean, the question is still open. The answer is still not there. We saw that in very many fields, COVID-19 was essentially not a disruptor, but rather an accelerator of the existing trends. So in the places where, for example, there were already very advanced plans for better air quality, it was getting better. In the places where they weren't, the air quality actually got worse, because as a result of lockdowns, the budgets got affected, the compliance to environmental regulation got affected, and people experienced lockdowns plus worsening quality of air. So this obviously is extremely important within the SDG perspective. This is why I just wanted to highlight that based on the Korean experience, we started some discussion on what building back better is going to mean for Korea and for the world. How to use the experiences from some of the places where some success has been achieved. So thank you very much for your attention, and I would be happy to address any questions and provide information of what UNDP does in this area. Thank you once again, Professor Lee, for your invitation. Okay, thanks for your talk. Regarding time issue, I think we can have like the short or the question or comment, or some other issue for discussion. Okay, so basically, the our team is just trying to introduce like some kind of connection between their work with UNDP and also our main theme of the air quality study issue. So again, so you're still in Russia? Yes. Okay. Yeah. So thanks for your coming in and joining, sharing your information here. So maybe we'll one more here. Okay. Sorry. Okay. So we have one more here, over there. Good afternoon, Professor. At the very early slide of your presentation, you mentioned the sources of pollution, and mining was one of them. I would like to know what is the stake of the UNEP as far as the issue of fracking is concerned, because it's a very controversial issue and has really diverse effects in
contributing in air pollution. So I really want to know if there are mechanisms or measures which the UNEP is taking into consideration as far as that is concerned, especially in light of sustaining the sustainability of SDGs. Thank you. Thank you very much. It's a very interesting question. As UNDP, we don't have any position as such related to fracking. At the same time, of course, it's an issue that is discussed at the level of the UN as such. This would be a very important question for UNEP that you have mentioned, that has a specific expertise in this. The issue is also considered from the human rights perspective by the parts of the UN system that deal with the human rights. From UNDP side, we have the extractives program that tries to work on sustainable mining in general, and sort of these are the more holistic planning approaches to sustainable mining. Yeah, I'm sorry that can't say more on exactly this issue of the fracking, but we don't have any corporate position on that. And please have safe travel, come back. Thank you very much. Okay. Looking forward to seeing you in Korea. All right, thank you. So I think as in the schedule, now on we will have like a 10-minute break, so that please come back here like no, we're a little bit behind schedule. So that anyway, we'll be coming back here now. It's at 3:18, so we'll have just a few minutes, like say 25 minutes. Please come back 25 minutes. 3:25. Thank you.
글쎄 말이야. 다음에는 다른 사람이 해야지. 뭐 그렇게 되는가 봐요. 이거 하면 밥값은 하겠지 뭐. 아 이걸 누가 흔들어 놨나 봐. 누가 탁 놨나 봐. 혹시 그 다음에 그 얘기하실 분은 준비돼 있나요? 예. 얘기하고 계십니다. 네. 시간 계획으로 말씀드려가지고 10분 후에 시작할 수 있으니까 25분. 예, 알겠습니다. 예. 다시 지금 대기하고 계시니까 네. 25분 시작할게요. 네. 증거를 남겨야 될 거예요, 증거. 그럼. 이게 더 멋있어. 이게 더 멋있다고. 저희가 25분에 또 그 후반부를 시작하거든요. 지금 24분인데요. 계시는 분들은 자리에 앉아 주시면 좋겠습니다. 그러면은 여기 그 회의장 내에 앉아 계신 분들은 자리를 해주시면 바로 후반부 시작하겠습니다. 우리 저 준비하시는 저 뒤에서 그 1번 분을 좀 올려주시겠어요? Okay. So we'll be continuing the second part of this session. So we'll have the Professor Kazunori Onishi. He's a professor of the Faculty of Agriculture Field Science Center in the St. Luke International University, Japan. So he will be talking about the contribution of the research on the health effect of air pollution to COVID measures, which is quite very closely related to the main theme of our session today. Professor Onishi, are you ready? Yes. Yeah. Thank you. Yeah. Please go ahead when you're ready. Okay. So I am Kazunari Onishi, and I belong to the Graduate School of Public Health. So yeah, sorry, your introduction of the paper is some long, so I talked about. I tell the Dr. Kim about that, but yeah, maybe mistyping like that. Okay. So yeah, my research is health effect of the air pollution to human bodies. So these are our common issues. So of course we should check about local pollution, and we also face the cross-border pollution
at the same time. So now I will talk about Asian dust health effect of the human bodies. So Asian dust is sometimes go to the Eastern USA also. So this is a big global problem, I think so. So such a air pollution day, most of the reported health effect allergic reactions. Allergy-induced components differ and specific to each individuals, and additionally, susceptible individuals are sensitive and can experience reaction to even a minute amount of allergens. So some susceptible individuals may not present symptoms depending on the health condition at the time. So we are very difficult to assess the health effect of such allergic reactions. This slide shows Asian dust and air pollution that we are sampling on the rooftop of the Tottori University in Japan. Component various components is daily change, and the color of the sample will be changed. This is a microscopic image about air pollutions. This picture includes the Asian dust and another air pollutions, and we can also find the cedar pollen, like a particle size of 30 micrometers. This slide also image of the Asian dust and the pollutant using the electron microscope and big magnified. So we collect the Asian dust and air pollution samples, and then we conducted the health survey by using the questionnaires. This paper-based questionnaire I am now showing, but we constructed a web symptom web questionnaires. We are using now is a smartphone applications, and we collect the human subjective symptoms. And the subject symptom, we are asked about the ocular, nasal, and the throat, respiratory, and the skin and headache symptoms. And possible confounder, we use a smoke history of disease and the behavior. Did you wear the mask, or did you turn on the amplifier, and did you open the windows? And we also check the medication, etc. For the result of this research, we have found that Asian dust day and the non-Asian dust days, these symptom score is statistically significant differences we can observe. And this p-values, red one means significant ones. So it means that Asian dust day is a high symptoms, and non-Asian dust day is a low symptom of the scores. So next slide also we can find the skin and itchy ear, and we can find many symptoms is appeared when the Asian dust comes. We also find that LiDAR technologies established by the National Institute for Environmental Studies in Japan. This LiDAR is observation for the light detection and ranging, in which light is scattered by laser irradiation and measures to analyze the distance to far away substance and its properties. So in these studies, we use a spherical and non-spherical substance. Spherical, it means air pollutions, and non-spherical means dust pollutions.
And we consider about the NO2 and SO2 and oxygen, pollen, spherical particles, temperature, atmospheric pressure, and the humidity as a possible confounders. This is a generalized estimation equation models. We assess the adverse health effect from the exposure to Asian dust among the healthy individuals and the participants with allergic rhinitis. Range 1 means Asian dust amount varied from the 5 to 25% on a daily average, which is considered somewhat heavy exposures. Range 2 is the Asian dust amount is above 5% of the daily average, which is considered heavy exposures. So data from left, total symptom, and next nasal symptom, ocular symptom, respiratory symptom, skin symptom, and throat symptoms. We can find these symptoms when the human exposed the heavy exposure, range 2, we can find the daily average symptom is very high. The next data is we are divided the participants with allergic rhinitis and without allergic rhinitis participants. The odds ratio of the heavy Asian dust range 2 event of the any symptom for healthy subject was 1.2. Odds ratio was 1.2. 90% confidence interval 1.0 to 1.5, and for allergic rhinitis patient it's at 2.4, 1.4 to 4.2. It means the people who have allergic rhinitis patient is high sensitive to the air pollutions and the Asian dust. Yeah. This is my research about the health effect of the air pollutions. Please let's see this slide. We also try to find what is happened to the person wearing the masks. We assume that people wear the mask will decrease the symptoms, but the patient want to avoid the intake of particulate matters by wearing the masks. However, the symptom of the person wearing the mask did not decrease the symptom like the same risk of the heavy symptoms as allergic rhinitis. Of course, it is possible that the person with symptom is wearing a mask. I can't conclude that the mask is meaningless with the result alone because I don't know which one comes first, the symptom or wearing the masks. So next, I will try to find about the masks because COVID-19 in the virus also protected by the masks, same manners as air pollutions. Air pollution is yes, made from the solid and liquid, and these particulate matter is easy to protect by the filters, but we cannot avoid the gas by the normal filters. And the air pollution and bacteria and the virus is the same manner to avoid the intake the particulate matters. By the way, we use many masks and many purposes of like this. Case 1 is to avoid the intake the particulate matters, and the case 2 is to like etiquette to avoid the spread droplets. The case 3 is to keep the throat moisture, and the case 4 is just wear the masks
to hide the face like that. For very important thing is, especially in air pollutions, we want to avoid to intake the air pollutions. And COVID-19 infection disease also, we want to avoid to intake the virus is very important things. So we check the leak rate, inward leak rate for the masks. We absorb the air and in the air in the masks. We compare the both air's contents of the air pollutions and very small particulate matters. This machine can calculate the 0.3 micrometer particulate matters. This graph shows the inward leak rate for the various masks. All these masks are passed filter quality test. The particle size rate 0.5 micrometers, and it means more than 99% cut particulate matters. This data shows hygiene IUAPPA mask leak rate was 81.6% by 118 participant average. N95 cup type mask was 3.99%. N95 three-sided type mask was 13.2.5. So it means particulate matter, small particulate matter such as bacteria and the virus is easy to through the masks. So the gap from the masks and the face, they are easy to through the many particulate matters. So another research about the inward leak rate for masks. One person wears a mask, many kind of masks. This also filter quality is guaranteed. N95 cup type masks is difficult to wearing because if we can have the N95 masks, it's better to wear this one. But how to wear the mask? The way of the N95 mask is sometimes very difficult because this mask is sometimes difficult to fit the face. So this blue bar is before the training wear the masks, and the orange bar is after training to teach studies about how to wear the masks. So we can find very important thing is kind of masks and how wear the mask is very important. Both is a very important things. The N95 for USA national test and KN95 for China and KF94 for Korea and the DS2 for Japan, FLPs in Europe. All these test is just only checks only filters, and they did not guarantee the wear the masks. So even professional for masks, they could not control and handle their masks. This is a reason why the WHO is no meaning of masks to general peoples. For example, Ebola fevers, they wear the mask, but they wear the mask long ways because the nose upside down. So this is easy to intake the bacteria also. So we have many filter masks and to general peoples in Japan from before COVID-19. However, our masks knowledge back to cloth masks.
So we need to educate health literacy and science literacy at the same time. This is a common manner, common problem of to avoid the pollution and avoid the bacteria is very common using the masks. So thank you. That's all my presentations. Not just for Korea, all over the world, and that they, as you may see, I think it was like yesterday, there was some like a news report regarding this waste mask. So while we are using this mask, and we are also generating some other, the unusual like the kinds of the waste material. So anyway, so again, thanks for information, and could we have some like a common question from floor? 여기도 없던가요? Very quiet. Okay. The Professor Onishi. Hi. Yeah. The recently, I mean, I have been in the discussion with like a testing methodology for different way, but what do you I'm sorry. What do you think? I mean, your research methodology for the checking mask is that the one kind of the how can I say validate one, so that we could use it from both? I mean, you have shown one slide for like a leak rate. Can you go back there? Yes, this one. So like quite some time ago, I have done some work to kind of like evaluate the leakage rate for certain unstructured like forestry. So you put like a leak like a 81.9%. How I'm just wondering how you're measuring this. Yeah. This machine is based on the particulate matter counters. So this machine have two tubes, and one is outside of masks, and the second one is inside the masks. This machine is absorbs the air, and so this machine counted the more than the 0.3 micrometer particulate matters. And then if the count one means outside of the mask's particulate matter is 100 particulate matters, and the count two is inside of the mask. If the inside the mask particulate matter, it will be 10. It means 19% cut off the particulate matters. So it means inward leak rate. So if the outside and inside particulate matter is the same number of particulate matter, it means the leak rate is 100%. And this machine is very common in the hospital and some structure professionals. So before they into the hospital, they measure the masks leak rate by using these machines. And in the USA, OSHA is determined that this leak rate, the person who is not
pass this leaflet, they cannot into the hospitals like that. And another, in the USA, they use like a name of the fit factors, but now I will using the leaflet. Evaluating this, there might be an issue of the microstructure of the mask or the fabrics. Mm-hmm. So the different mask material has different characteristics. So then I'm just wondering how you're gonna I wonder whether you've got experience to separate one material from the others. So is it means the component of the particulate matter or something? Mask materials. Yeah, this, yeah, mask filters. Yeah, another test. I mean that we need two methods of to calculate the masks. One is the filter itself test. Filter using the many variety of size of the particulate matters, and which particle size is through the filters. This is another test. But in the N95 mask is almost 100% particulate matter easy to cut. So this liquid test is the next step for the mask examinations. Okay. So I think this is for your talk. So again, thanks for sharing your experience in a long way. So again, the hope we can stay in touch with for more discussion later on. Thank you. Thank you. Okay. I just got a message saying that the system will take like 1 minute to switch over one to the others. So for the 1 minute, let me just briefly introduce the background of the next speaker. I think recently, late last year, sometime, the Seoul city government has a host. This were the WHO Asia Pacific Center. It's kind of very new ones. And then, by chance, we are in contact with the center with the support from the city government, Seoul city government. So that, so basically, we have asked them to why not try to communicate with the Korean Society for Atmospheric Environment. That was the beginning. And then, the director, Marco, supposed to be in international travel for now, but because of this world situation, so he's got a chance to share his talk with us. Okay, he's in. Hello. Yes. Okay. Hello. Very good. Very nice to see you. Let me just briefly introduce you to our members here. Okay. So the next speaker will be Marco Martuzzi. Am I right? Right. Okay. Yeah. He's the center director of the WHO Asia Pacific Center for Environmental and Health in the Western and Pacific region. So again, this is a new organization being hosted by the Seoul city government, and luckily we have like a marker to share what they're gonna do. So the topic of his talk today is air pollution in the Western Pacific region, evidence and data on human health impact. So Marco, please proceed when you're ready.
Right. Thank you very much for the nice introduction. And of course, thank you for this invitation to you, Mr. Chair, and the organizers of this very interesting event. I have seen the previous talks in this session today, and my task is made easier by the fact that several of the things I wanted to say have been already discussed. So that's great. And in any case, I'm really delighted to be with you today, although virtually. I'm sitting in our office in Seoul and share with you some views on the health dimension of air pollution and air quality in the Western Pacific region. And this office is part of the Western Pacific region of WHO, is dedicated to climate change, environment, and health for our 37 countries. So I'll share my slides now, if I manage. I hope you can see my slides. Let me know if not. Okay, very good, thank you. Once again, this is the Asia Pacific Center for Environment and Health in Western Pacific of WHO. And I'll try to put things in the broad context by mentioning, this WHO and this office, we cover the whole spectrum of environment and health. And by, today we have quite a rich evidence base to describe the way in which environmental factors affect health. And many risk factors and many sectors have been extensively studied. And air pollution is, of course, one of them. Probably one of the best known risk factors in the domain. In any case, by considering the whole range of environmental factors on health, globally, 23% of all mortality is due to environmental factors, which is approximately 12.6 million deaths every year. And this region is, you see that the second one in there in that list is one of the most affected by environmental factors. Again, considering the whole range of environmental risk factors and determinants, this is to give you an idea of, well, for one thing, what kind of disease and cause of mortality are involved. And you can see there for most of the continents, the orange part of the bar dominates, and that is non-communicable disease. There's a little bit of injuries and a little bit of infectious disease, but certainly in the Western Pacific, as well as in other regions, the majority of the impact is a non-communicable disease. Within the Western Pacific, you see in the table in the upper part of the slide, there's also a very strong difference, as it is often the case, between high income and middle and low income countries. In high income countries, 11% of the disease burden is due to environmental factors. In the non-OECD is equivalent to middle and low income, 29%. So in less affluent countries, the proportion of mortality and morbidity as well due to environment is almost 3 times as large. So this the social factor, of course, interacts quite strongly with environmental factors as well. And also you see there in the lower part how the size of the impact compares between continents. As I mentioned, air pollution is one of the biggest chapters of this package of environmental effects on health, especially in the urban environment, as we all know, and we've been discussing today. It's certainly a very present issue, and these days
in Seoul, we are experiencing fairly high levels of air pollution in the last very few days. So I mentioned the evidence, and we heard a lot today, but just as a simple visual recap, we know quite a lot. The literature, the scientific literature is vast, and it's growing very fast. And we know that many effects happens, many adverse health effects are due to pollution through various mechanisms, through various organs. Some of these effects are very, very strongly established, like the increase in cardiovascular mortality, in lung cancer, in a number of serious diseases. Others are less strongly established, but the list is growing. It's getting more and more weight as we go along. So this evidence has been very solid, provides a very strong basis, and it is mounting. And one important aspect, I think, to underline is that we inevitably concentrate on the most acute and most severe health outcomes, like excess mortality, cardiorespiratory disease, hospital respiratory conditions. But there's a long list of effects that are less severe, but nonetheless contribute greatly to essentially the health impact, to the adverse effect on people's health and well-being due to air pollution, especially in the urban environment. And this includes subclinical effects, discomfort, which in turn produces absenteeism, more absences from schools. So there's a wide range of things that don't make headlines, but really add quite substantially to the burden of bad air quality. And the proportion of people affected by these events, these impacts, is of course very, very large. Now, so we have a strong evidence, and we also have very good information on the level of exposure of people to air pollution. For many years, and this is a fairly old slide, for many years, air pollution has been measured in many places around the world, and certainly very, very much so in this part of the world. This is a slide refers to PM10, which was the kind of most interest, the pollutant of highest interest some years ago. Now we move to PM2.5 and other pollutants, as we heard throughout the day. So we know quite a lot about the levels of air pollution and how much people are exposed. And this is an example on urban areas in the Western Pacific region, data from 2016, that show the level of annual concentrations to PM2.5 in many cities of the region. And you see the very broad range between the low and the lows and the highs. You see that the majority of these areas are above the horizontal blue line, which is the WHO guideline of 10 micrograms per cubic meter annual average, PM2.5, in many cases substantially higher. It was very good news to hear previously during the session that some of the trends, like for PM2.5, are improving, for example, in China, and that's a great result. But overall, in Asia and the Western Pacific and many other parts of the world, the majority of people, like 90%, as we heard also, live in places where the WHO guidelines are not met. And that results in a very large impact, as I will say in a moment. So this is air quality, ambient air quality, outdoor air quality. There's also a very important part of the problem in the indoors air quality. And this is just one example to show, of course, we don't have this level of systematic measurements indoors, but this slide shows
the proportion of use of clean fuels for indoors in the homes, for heating, cooking, electricity, and you see that in many industrialized countries, it's all green, which means that everybody uses, all homes use clean fuels. But in many places, there's a high level of non-clean fuels, biomass, and all technologies, which results in very high levels of indoor air pollution and a sizable impact, which is roughly maybe half of the health impact due to air pollution. So the combination of the evidence and the strength of the evidence, together with the level of concentrations and exposure, allow us, for many years, has allowed us to estimate the overall impact. So globally, we are in the region of 7 million deaths. You might come across different variants of that figure depending on what you include. And I mean, there are many technical parameters that can be sort of modified, but the order of magnitude is rather consistent. We are around 7 million extra deaths every year globally. And once again, when you look at the breakdown by continent, the Western Pacific region is one of the most affected with more than 2 million extra deaths per year, and that is for ambient air pollution. So it's a massive impact, one of the highest that we have figures from. And in fact, if you look at if you attempt a comparison, which is a difficult one, but a comparison between the impact of air pollution, and again, I'm looking at mortality, but similar picture is for morbidity, and look at the main categories of environmental factors, risk factors, air pollution is by far the biggest one. In fact, it accounts for more than half of the overall impact of the environment. And this graph shows, first of all, a comparison of different estimates by WHO and others, which show that these estimates are indeed consistent. Methodology changes a bit, but you keep getting similar results in many cases. And air pollution, I compare that to the impact of water contamination, occupational factors, soil, chemicals, and metals. And you see the relative size of these impacts. I think it's important to say that air pollution is compared to these other risk factors, especially for soil, chemicals. We know it very well. The evidence on what we know about the health effects of air pollution on health is strongly established. It has a long tradition. It attracted over the years a lot of research interest and also research resources and funding. So many people across the world have been now for many decades have been studying thoroughly the effects of air pollution, the impacts. There's been a big investment, as we showed, on measuring air pollution, and this is growing further. So in a sense, with air pollution, I think these figures capture really the bulk of the impact, although not all of it, as I tried to say with that pyramid, the triangle that I showed earlier. Whereas for other chemicals, we are much less sure. There are areas of uncertainty, so it's not a fully exhaustive comparison then. But the fact remains that air pollution is responsible for a huge impact on health globally, everywhere, in proportion to the level of exposure, but we're talking millions of extra deaths per year, and we're talking millions of extra cases of heart disease, cancer. It's really
phenomenally large impact. Now, I want to mention that we in WHO WIPRO consider climate change, environment, and health as a priority. Our strategic vision paper for these 5 years called For the Future, and it's a very nice paper that really describes the vision that we have in this region for dealing with all health, public health in the region at large. We have 4 priorities, and this is one of them. And of course, climate change, environment, and health has as one of the big chapters air pollution. So WHO WIPRO is firmly committed to working and promoting a better health through better air quality in our countries. It's also, I think, important to mention that we have a strong, we have a view on how to address these factors, these areas of work, including climate change, environment, and health, through innovation, through looking at systems, not focusing on the last ring of the chain, but looking at the systems. What determines the air pollution in the first place. Vulnerability, as I mentioned earlier, it's really a key factor to consider. I mean, these impacts are inevitably disproportionately affecting disadvantaged subgroups of population and vulnerable groups. In the case of air pollution, we know quite a lot about children or old people or the elderly bearing most of the brunt, or people with much less housing, bad housing quality for the indoor air pollution. So it's a very important part of the problem. And we're also very concerned with communication, because, and this is one of the big questions, I think, in the field, how come that with such strong evidence year after year of these massive impacts, and in many cases also costs have been estimated as being phenomenally high, how come the response on the ground has been in comparison rather limited? I mean, these improvements have been slow, and we keep carrying on with accepting essentially these very large health impacts. So that we want, I mean, we've been talking for many years now how to make a stronger case, how to strengthen the advocacy role, how to convince better decision makers on taking stronger action. So, sorry, there's something, okay. We are currently working on an agenda on air pollution and health in the Western Pacific. I want to mention some of the areas that we see as crucial and in some cases emerging in this domain. One, and we heard already, transboundary air pollution is very important, as we know. And it's also politically difficult to handle, of course. So we really try to support this kind of discussions between countries. We heard also already about haze as being an increasingly important issue, especially coming very often from agricultural sources. And agriculture has been a sector less involved in the discussions in many years. Wildfires are on the increase, possibly due to climate change. Big debate on the value and use of protective equipment. Masks is one. Also, home air purifiers are of great interest, certainly in a country like Korea, and beyond. And then there's COVID. COVID-19, certainly air pollution might play a role. I mean, several hypotheses have been put forward. One, for example, is that people living in areas with high levels of pollution have a less strong respiratory health, and they're more prone not to catching the virus, but to having a worse prognosis. So it would be worse, more severe development of the disease in
places where have pollution. Another one, maybe a little more, I mean, the first one I mentioned is quite plausible. Another one, which is a bit more difficult to demonstrate, I guess, is a role of particles to carry the virus. So it probably has less credit, but there are studies looking into that, and we will see some results pretty soon, I think. As I mentioned, economic assessments, some of them exist, not many in this area of the world, and I think it would be good to add information on how much these impacts cost in terms of money. And this is can be a very powerful argument in the policy debate. And I also mentioned communication and advocacy already. And there are others, but I mean, these are some keywords for the kind of current agenda that we think deserves a lot of attention. And this goes hand in hand, I guess, with an action agenda, because ultimately what we want in WHO and other agencies, of course, is to improve the quality of air in our cities, and therefore improve the health conditions of citizens. So we want to further raise the profiles through better communication and better campaigns and more convincing at the political level. And we want to support action to improve air quality through different sectors. We know quite a bit about the sources of air pollution, for example, from transport, from energy production, from industry, from agriculture, from informal burning of waste or biomass in certain cities and environment, and the indoor air pollution as well. We know, for all of these cases, I would say, we know what actions can be implemented for improving the air quality. It's not that we need to find them out. It's a matter of political will, and we try to push that by providing more evidence and more information on the impacts. And one important point, and I will stop, is that for many of these policies, the health community can provide more information on co-benefits, health co-benefits. For example, if you improve transport by by promoting, for example, more public transport and limiting private vehicles transport, you trigger also more physical activity, because you have more people cycling and walking. And that has phenomenal health gains. You improve noise exposure, most likely, and again, gain on health. So many of these things that would reduce air pollution would also bring about better improvements in other determinants. And of course, on the background of this, climate change is a big issue, because most of these policies would tend to reduce emissions. And if used in conjunction with adaptation policies, again, it's more co-benefits that the health sector is able nowadays to explain and describe. And we're really trying to invest as much as we can on those, on the argument of health co-benefits. And with that, I think I'll stop. Thank you very much. The information. I think we've got just one comment question back in the end. Thank you, Prof. My name is Muhammad Atta Ahmadi from Halim University, a student master response to climate change. Thank you for your nice presentation. It's very important, because the health is the first. Because the COVID, for everyone learned how we should protect from health because of the pandemic, this world. My question is about the air pollution. We have a two-type air pollution. One is the dust pollution, one is the chemical pollution.
the chemical pollution means more related to the fuel, like PM.5, PM10, NOx, SWOX, like this. But I see your presentation, and the most mortality rate in the world is the air, cause of air pollution. I know it's very painful because many times I've experienced in my countries because of the low quality of fuel in the blood, cause of the cancer blood. For many people died. But what is the specific more cause of the cancer, blood cancer, between PM10, PM.5, and NOx, SWOX? Which one is the more cause of illnesses of cancer for humans? This is my one question. My second question is about why WHO not share this type of data for public awarenesses for every countries. I know this world is the fuel business is very important, but we assessment the impact of the, especially the fuel, and those fuel as the quality is very low. It more produce like sulfur dioxide and thing. But my question is too, and I want to see my result. Thank you so much. Right, thank you for the question. It's a very important one. Well, I mean, about sharing data, in reality, WHO, we share all the data we have. The kind of figures that I showed today are available online, and even full databases are available online if you want to look at cities and countries. Of course, being the data so rich, it takes some time to drill to the right table and extract what you want. It's not that because in reality it's all there available. So certainly we are committed to sharing this kind of information in full. As to the fuels and this distinction between dust and other pollutants, well, the majority, I would say that the majority of the evidence we have, especially in the last decade, easily, and the fact, for example, that the overall mortality increases by a certain amount every time pollution increases. And we know how much it increases on the short term after a peak episode, or in the long term after years of living in a polluted area. That sort of evidence is nowadays mainly from studies on PM 2.5. As I mentioned earlier, until 10, 15 years ago, PM10 was kind of leading the science. Now, by far, I think PM 2.5. And, there are also, I think, some trends we see of studies and increasing interest coming up on ultrafine, which might be actually another very important chapter. But for the moment, we don't really know much about the health effects of, we know quite a lot, but compared to PM 2.5 is much less for ultrafines. One problem is that in many cases, these pollutants are highly correlated. So typically when you have high PM pollution, you have high, for all the others, with the possible exception of ozone, which is perhaps even negatively correlated, but it's sort of independent. So it's easier to look at the independent effects of ozone compared to the others. So I think it's difficult to disentangle, but I mean, indeed, there are studies where they managed, thanks to good data and to very clever methodology, to disentangle and to establish the sort of independent effects of other pollutants. I would
And overall, I think PM2.5 really can be used as the sort of the tracing, the most informative pollutant. You know, we are in timeline and a little bit behind. So that again, you know, thanks for your talk. And then I think this is the very beginning, the interaction between the Eurocenter and the society. So hopefully we could have some other chance to do some more discussion on it. All right. Thank you. Okay, thank you. 시간이 조금 늦는다고 메시지가 와서요. Okay. All right. I think while preparing, you know, our initial community discussion and communication with the WH Center is quite promising. He has proposed some of their interest, the items, so that, you know, maybe we'll have discussion about what the committee board the meeting, and what to have like another chance for the center to the next level discussion. And so next speaker is actually from the CCAC. CCAC is a Climate and Clean Air Coalition, and the speaker is yeah. Hi, Helena. Hi, good afternoon. How are you? Okay. So Tired? Okay, let me just briefly introduce you to the audience here. So the next speaker will be Helena Molin Baldis, and she's the head of the Secretariat of Climate and Clean Air Coalition. And the topic today is on the meeting the moment, addressing the climate and air pollution health crisis. Please go ahead when ready. Very good. So good afternoon, everybody. Oops, let me go back from the beginning, my presentation here. Yes, as you heard, I'm working in something called the Climate and Clean Air Coalition to reduce short-lived climate pollutants. We are hosted by the UN Environment Program, the Secretariat that I'm heading, and we are quite a unique action-oriented global partnership that are now more than 150 partners. 70 of those are countries. The Republic of Korea is one of those countries, including IUAPPA, the International Union of Air Pollution Prevention. So this is something that has existed since 2012. And we also work with a big number of cities, businesses, and academic institutions. This is just for you to have an idea who I represent here. So jumping into the topic on air pollution and climate, it's also about health, obviously. But even during the pandemic, and where some of the pollution have gone down, and now in most cases are also back up again, because it hasn't really, the confinement hasn't really affected all the sources yet. And air pollution and climate impact is really two sides of the same coin, where most of the air pollutants and the greenhouse gases are co-emitted from the same sources. And we in the Climate and Clean Air Coalition, we are trying to really make the connection here between what we refer to as integrated planning and assessment of both greenhouse gases and air pollutants, focusing on the sources. And an integrated approach to both climate and clean air helps us to both assess the net impact of the change in emissions on the global temperature and on local air quality. So it's useful both locally and globally. And it helps to quantify the multiple public health and agriculture impacts and benefits from the changes made through those measures or policies. So I will talk mostly about this kind of policies. I'm not a scientist, so I will not talk about the science at all. And I believe you have already discussed these issues. So
the Climate and Clean Air Coalition's niche is to address what we refer to as the short-lived climate pollutants. And it's mainly four that we address. It's black carbon, which is part of PM 2.5, and it's one of the more tiniest part of it. It's highly climate warming, and especially when it's deposited on snow and ice. It's a result of incomplete combustion, and it lives in the atmosphere for only days, and it has a very big local impact. Methane, the precursor also to tropospheric ozone, is one of the bigger climate forcers. It's in 20 years perspective, it's 84 times more climate forcing than CO2, the carbon dioxide. Lives in the atmospheres for roughly 12 years. And more or less 60% of all methane release, which by the way is increasing right now, comes from anthropogenic sources like agriculture, oil and gas, industry, production, waste management, and wastewater. And tropospheric ozone, which I mentioned already, as where methane is a precursor, it's also one of the most harmful to crop yields. And finally, hydrofluorocarbons, which is more a chemical, but it's also a very climate forcing gas, and it's mainly used in cooling, refrigeration, and foams. And there are different chemicals, and it's now starting to be regulated through something called the Montreal Protocol's Kigali Amendment. So these are the big four emissions that we are caring about as the Climate and Clean Air Coalition. And the reason why this coalition was started 7 years ago was that science and an integrated assessment showed that the short-lived climate pollutants could have an immediate impact on climate, which we will look at, but most importantly, that it also had multiple benefits to local and regional communities on health and on crop yields and plants, the ecological health. So since this is a conversation about COVID and also the health impact, I thought it was useful to just stress the fact that PM 2.5 and air pollution is basically the biggest environmental health risk according to the global burden of disease. And WHO has confirmed that more than 7 million premature deaths per year is caused by air pollution, where PM 2.5 is the biggest one. And then ozone, as I mentioned, has a huge impact on plants, which then also contributes to lack of food production. So I'm sure you have discussed already many of the health impacts related to COVID, but if you look at the impact of air pollution leading to chronic obstructive pulmonary disease, is childhood pneumonia, heart disease, strokes, asthma, breathing problems, chronic respiratory illnesses, and reduced lung function, you see immediately the connection that this may have on vulnerable population in times of pandemics like the COVID. It also has impacts on low birth weight, and recent studies show the impact on children's cognitive development and the brain. So we have already before the pandemic been on what we might call an unsustainable path. If you look at warming, we are already up to 1.2 degrees warming since pre-industrial times, and we are trying through the Paris Agreement to stay well below 2 degrees and towards 1.5 degrees warming in the next by the end of the century. So we are really in a very big hurry to achieve this. 10 years actually, according to IPCC's report that came out almost 2 years ago now, so less than a decade, where we have to do transformational change in addition to the premature deaths and the loss of crops, which I already mentioned. So we need this kind of transformational change in our energy systems, in our consumption systems, with or without COVID. But now there is an opportunity with the huge thinking, both by population and policymakers, on how to make recovery policies and restart economies where they have been affected.
And here is where we need to make this connection and help policymakers and investors to do the connection between health, air pollution, climate, and environment in the recovery programs post-COVID, which are already ongoing in many occasions. So we can actually define a more sustainable path. And if you look at this curve, we are talking about bending the curve of the pandemic and the cases. Every day, people are now very used to looking at statistics of infected or affected people from the COVID-19. It's equally important to bend the curve when it comes to temperature, of course. And by working on, as IPCC clearly outlined in their recent reports, there is no way back. We have to work on all the climate forces to retain the temperature well below 2 degrees and towards 1.5 degrees. And if you look at this curve, the green one is where we take early action on those sources that address short-lived climate pollutants, because they have an impact in a few years, and over a 10-year or 20-year perspective, there can actually be an impact on the temperature increase, which means to reduce emissions from methane by up to 40%, 70% of black carbon from incomplete combustion sources, and also to basically not phase in any type of HFCs in the temperature. We could avoid 0.6 degrees centigrades by introducing such measures early on, early action, while of course working also on CO2 and the energy transitions, which are absolutely necessary to address climate change. Even if we do all of this today, there will be a delay in the impact on the temperature, since the CO2 lives in the atmosphere for hundreds of years. So the Climate and Clean Air Coalition, as I said, is a coalition of 70 plus countries and another 75 or so international organizations, UN bodies, development banks, technical institutions. And all together, we have now, we are about to adopt a new strategy 2030. Last September, we had a ministerial meeting, which we do every year in New York at the UN Climate Summit, convened by the Secretary General. And there we launched our new vision, Meeting the Moment. And this was pre-COVID-19, but still the emergency and the crisis, both the health crisis due to air pollution, and most importantly, the climate crisis, is upon us in any case. And this has now been exacerbated by threats like the COVID-19. So it's not going away, even if we solve the pandemic right now. And it's also, we are pushing the ecological limits, as we have seen through the Biodiversity Convention that just took place as well. So what the Climate and Clean Air Coalition has done over the last 7 years that we have existed is that we have tried to really mobilize actions and commitments by national governments and industry, which helps to increase the ambition to address both the climate and the health crisis by focusing on short-lived climate pollutants, in addition to what the air quality plans and the climate plans are already doing. So we have developed over those years tools, guidelines, demonstration projects to showcase what works in terms of technology. We have built national capacities, developed campaigns, etc. And since we are a partner organization, this has been with a multiplying effect of all the partners taking that back home and seeking to apply it in their own work. And this is now something that in our 2030 strategy, also we want to put to work to help build back better post-COVID-19, and also to address any other pandemics that might be coming our ways. So the key direction for this 2030 strategy of Climate and Clean Air Coalition, which is called Meeting the Moment, is an atmosphere with a vision of an atmosphere that enables people and the planet to thrive, and that helps stabilize the climate
with warming limited to 1.5 degree, as it says in the Paris Agreement, and that drastically help reduce air pollution. It's a 1 atmosphere, no? And we have some numbers that we aim towards, which it has been confirmed by science, what's potentially possible to reduce, that also countries would be guided by. And this is to, as I said, 40% of methane reduction by anthropogenic methane by 2030 compared to 2010, and to reduce up to 70% of black carbon emissions by 2030 relative to 2010, and to phase out basically almost 100%, 99.5% of HFCs, hydrofluorocarbons, by 2050 compared to 2010. And to do this, we have agreed to work in 3 key directions. I don't know if you can see it here, but number 1 is to drive an ambitious agenda, which is basically mobilizing leaders, thought leaders, ministers, and others to understand the problems, and also to commit to action on certain measures and policies required to achieve this ambitious emission reductions, and to understand this integrated approach of air pollution, climate, and health. And the second key direction is to promote and accelerate national action and also transformative actions in sectors. And this is something we have been starting to do, and this is going to be the future focus of the work of the Climate and Clean Air Coalition. And both of this needs then, of course, to help be underpinned by policy relevant research and analysis. So we are going to continue to advance this during the next 10 years. So it's all an interconnected agenda. It's not one or the other. All of this has to work together. And we deliver, yes, we deliver through our partners, the partnership, the driving force of this. And we have over the years developed 11, 12 initiatives, which will now be turned into what we refer to in the new strategy as hubs, which is really a coordinating body for collaboration, sharing, and to build this leadership by partner to drive agendas. And we have worked in agriculture, in the bricks production sector, household energy, working on heavy duty diesel vehicles for a global low sulfur strategy, oil and gas production industry to reduce methane leaks, and also in the cooling, to efficient cooling, municipal solid waste. And as a cross-cutting effort, we have been working on regional assessments. You might be familiar with regional assessment and the solutions report for Asia Pacific. It was launched last year. That looks at air pollution as an entry point, with also multiple benefits, of course, then for climate and health, and provides an integrated assessment of existing science, but also policy recommendations that we are now discussing with member states in Asia Pacific region. That was done with UNEP and others. We discuss, we work on finance and national action planning and health. So our approach and how we work, well, we work, as I said, in the nexus of climate and air quality. We're actually the only global effort that do focus on short-lived climate pollutants and with a near-term impact on warming, and at the same time care about the health and other benefits. We do it from the ground up. So we work very much, as I said, empowering our partner organizations and countries to achieve their national goals. But we also work from a top down, bringing together ministers and leaders to drive this high level ambition, driven by pragmatism and policy relevant science. We are not a convention, so we can discuss freely, we can move fast, and we can kind of bypass some of the obstructions that happen when countries come together to negotiate a common agenda. This is a much more flexible coalition, and it's a platform. And then enhancing capacities in national institutions to integrate the air quality and greenhouse gas mitigation policies, which you are probably familiar with, is not such an easy thing to do, because most occasions this sit in different institutions or different policies driven by different organizations in the national governments. And so we are focusing on benefiting people's lives today locally, while
affecting the longer term impact of climate and development, the sustainable development goals. And then most importantly of this coalition is that we work together. So we try to help each other succeed, sharing expertise, actively solving problems, and showing the world what's possible. And I have a dog here who is also wanting to give his opinion. Sorry for that. We're working from home due to the pandemic. So I apologize for extra noise from my dog. So I mentioned the country work. I'm not going to go into details here. I just wanted to give you a flavor of the type of work that we are doing. This was just over the last year. In Bangladesh, Mexico, Cote d'Ivoire, and Togo, they all published their own national action plans to reduce short-lived climate pollutants. Rwanda adopted a vehicle emission standard based on the work that has been going on for years with the CCAC. Mexico implemented federal regulations, reduced methane, etc. We worked a lot on the brick production sector, which is a big source of black carbon in South Asia, East Asia, and China. And we are now at this moment working with India and the South Asia Community or Association of Brick Productions producers to change into much cleaner zigzag brick kilns and many other things. And a flavor of the transformative action I was talking about last year. We worked, or during this year actually, 2020, we published the guidance to integrate air pollution and climate change planning, which has been now started to be applied by countries reviewing their nationally determined contributions for climate change. The East Africa Community of Ministers adopted the cleaner fuels and vehicle standards through their ECOWAS institution, regional institution. That's also built on years of work together with UNEP and ICCT and the Climate and Clean Air Coalition. We have a scientific advisory panel of 15 scientists around the world working on doing briefings and updates on different short-lived climate pollutants and measures. We just held a science policy dialogue over 3 days, one on methane, one on black carbon, and one on HFCs to inform our new strategy. We are working on case studies and integrating air pollution and climate in different regions, publishing these case studies to also help, not for the publishing of the health of the studies in isolation, but to use these case studies as practical ways of supporting our member countries' policy making, and also to put countries and cities in touch with each other so they can actually share proactively their experience and help them advance. And we have something we call a solution center to support this, where we provide these guidelines and tools that I mentioned, webinars and training, and more long-term capacity building and institutional strengthening, which is accompanied by the possibility of connecting experts to those countries. And this is something that's available and that we would hopefully be able to increase in the future. This is of course all costing money as well, so it depends a little bit on what our capacity to raise resources to do this is. But because it's a partnership effort, many of these activities happens because member countries or member organizations are willing to take on the work and work together with the other coalition partners. For example, the Republic of Korea initiated last year the work towards a UN General Assembly resolution in establishing something that's now called the International Day of Clean Air for Blue Skies. You're probably familiar with this. The first day took place this year on the 7th of September and will continue every year. And the purpose of this is to raise the awareness, but also to help really to advance on the air quality agenda. And our interest is, of course, to connect it also to policies related to climate change and public health with air quality as a driver. This year, your president of Korea was giving the keynote, and there was dozens of events around the world. And we had the benefit of a very nice promotional video from Red Velvet calling for clean air for all. You have the website there if you want to see more what happened around the world. With frequently asked questions on air pollution on the website in many languages, and also trying to use this
international days as a campaign to engage citizens to understand better the issues. And finally, I'm wanted just to make the connection back to the COVID-19 recovery, which was the purpose of the seminar here. And of course, there is obvious links that have been now published in several papers as well between the air quality and temperature and the daily variation of cases of different pandemics, different viruses, including COVID-19. There is, of course, still a lot of question marks, and we need more knowledge. So the engagement of scientists and this multidisciplinary approach where health and air pollution comes together is really, really important. We don't know enough yet, basically. We know that there is a connection, but exactly how to address it is still to be defined, and therefore the information is also evolving, of course. And the economic activity and the stimulus packages are all already out there, already functioning, already in place. We need to be really careful and advise to make sure that there is a consideration also of improved air quality in these measures. We have seen in a few countries, not to mention any in particular, that actually now air pollution and environmental protection laws are being scrapped, and basically with the argument of restating the economy, no need anymore for environmental protection. This is really, really dangerous. So we need to work together. And this is also to help reduce the burden placed on healthcare systems, because we know that air pollution is causing a lot of these diseases we talked about, and makes it even more difficult for the healthcare system to take care of the urgency of issues such as this pandemic. And just to quote our Secretary General Antonio Guterres from the UN, this is the only answer is brave, visionary, and collaborative leadership to address the pandemic, to address climate change. So leadership, I want to leave you with that thought. So we need science, we need thorough understanding, we need advocacy, and we need actions, but we also, to achieve this, we need leadership and an ambitious agenda. Delayed climate action will cost us vastly more each year in terms of lost lives and livelihoods, crippled businesses, and damaged economies. So we should not replace our efforts for climate action, which links up to the one atmosphere and air pollution, when we respond and recover from the pandemic. This is the messages I wanted to leave with you. I'm very sorry I'm not able to have any in-person conversation, but very happy to answer any questions, or over to you. Thank you so much for inviting me. Okay, thanks for your the sharing information, Helena. Unfortunately, I mean, you used up the full time, and because of we have like another general meeting of the COSE in 10 minutes. So if you don't mind, when we have got some question or comment for you, then we'll deliver it to you by email sometime. That's fantastic. Okay. Please do. All right. Okay. Thanks for your talk. Thank you. Okay. So again, this might be the end of the session today. With the topic of the post-COVID-19 and air pollution, and again, this kind of like communication needs to be done by the face-to-face sometimes. But because of this situation, we are only available in like over internet communication. So this might be the beginning of the little bit more of like collaboration among the area. So there was some of the aspect that we are trying to make by inviting some like UN agencies. So again, the present today will be open to the YouTube later on, so that if you guys will be informed by the COSE regarding that issue, so that you can come back here later on to see more. Again, thanks for staying with us here, and then this. My personal pleasure, and also to organize this, and again, I really appreciate your time to stay with us here too. Thank you. 네, 곧바로 5분만 있다가 바로 시작해야 되기 때문에요. 그 총회 행사를 진행을 하도록 하겠습니다. 그래서 고생 많으셨어요.
잘했어. 아. 저기 이거 마이크 체크 좀 한번 좀 해주시겠어요? 이거 좀 이따 나올 거예요. 아 그래요? 이거 제가 치워도 돼요? 네. 하나 더 있어야 될 것 같은데 중간에 플로어에서 쓸 거고. 플로어에서 네. 그러니까 뭐 질이 나왔을 때 답변이나 이런. 그래요? 알겠습니다. 그거는 뒤쪽에서 준비하겠습니다. 여기. 조석연 교수님, 네 앞으로 좀 부탁드리고요. 그 다음에 저 황윤조 교수님, 예. 그 다음에 한영주 교수님, 예. 최승덕 교수님, 네. 그 다음에 김대근 교수님, 예. 이명화 교수님, 네. 정우식 교수님, 예. 박성규 교수님, 예. 배문주 교수님, 또 확인해 주시고, 예. 이정훈 교수님, 네 앞으로 좀, 예. 그다음에 좀 이따 시상 관련해서요. 이태영 교수님, 여민주 박사님 또 준비, 예. 네, 아까 저기 앉아 계세요. 예, 예, 예. 앞에다 여기다 좀 여기다 쌓아놓지 뭐. 예, 괜찮을 것 같아. 예, 하나만. 예. 네, 그러세요 그러면. 네. 이 교수님 거기가 카메라 동선이 돼서 이쪽으로 좀 앉으셔야 돼요. 예, 거기가 예 비치는 곳이라. 이명화 교수님 조금만 이쪽으로 와주세요. 거기가 카메라 동선에 비쳐서. 네. 그리고 저희 지금 유튜브로 중계되고 있고요. 이 앞에 보이는 그 영상이 현재 이 전시, 그러니까 지금 저 하시는 그 데에서 광고 영상입니다. 그래서 SK하고 KT 같은 경우는 지금 자체 일반 좀 광고가 지금 같이 나가고 있는 상황입니다. 그래서 중간중간 유튜브로 보셔도 약간 좀 딜레이가 있습니다만 같이 볼 수 있는 그런 게 있으니까 그 유튜브를 보시면서 시청하셔도 좋습니다. 다른 것보다 박선희 준이 더 나오고 좋은 것 같아요. 나중에 말씀하면
저 지금 57번이거든요. 이제 준비 좀 해주시기 바랍니다. 자, 의원님, 이쪽은 카메라 때문에 잠깐 저쪽으로 좀 앉아주시면 되겠습니다. 예. 그 의자를 가지고 가셔서 여기 의자 이걸로 앉으시면 저 아직 2분 남았지만 이쪽으로 그냥 화면을 좀 돌려주시겠어요? 네. 예, 지금 저희가 총회 시간이 5시 정각으로 돼 있는데요. 한 2분 정도 남았습니다. 그래서 우선 진행되는 상황을 보고를 드리겠습니다. 저희 이번에 2020년 한국대기환경학회 총회는 로그인을 하셔서 그 채팅방에 문자나 질의사항 같은 걸 남겨놓을 수 있습니다. 그래서 질의를 좀 해주시기를 부탁을 드리겠습니다. 그래서 시간 5시 정각이 되면 저희 총회를 바로 시작을 하도록 하겠습니다. 그래서 그 온라인으로 들어와 계신 분들도 그 유튜브 채팅방에다가 그 구글 로그인을 하시고 거기에 질의나 답변 또는 동의, 그다음에 승인 같은 걸 같이 눌러주시기를 부탁을 드립니다. 그다음에 여기 회장님 쪽으로 한 번만 화면 한번 체크를 해주시겠어요? 네, 이런 식으로 진행이 될 거고요. 네, 예, 준비가 다 된 것 같습니다. 그 1분만 있다가 바로 시작을 하도록 하겠습니다. 그리고 온라인으로 들어와 계신 분들은 재적 인원 확인을 위해서 소속과 이름을 채팅방에 남겨놓으시면 저희가 앞쪽에서 몇 분 정도 그 총회에 참석하셨는지 계속 숫자를 파악을 하도록 하겠습니다. 저희가 총회 그 성립 요건이 한 100분 이상의 회원이 참석하시는 걸로 되어 있기 때문에요. 지금 현장에도 지금 100분 이상이 참석하기 때문에 그 총회 성립 요건에는 문제가 없을 것 같은데요. 지금 그 온라인으로 들어오신 분들도 계속 그 소속과 이름을 좀 남겨놔 주시기를 부탁드립니다. 그래서 전체 참석 인원을 확인을 하도록 하겠습니다. 저 혹시 지금 저 앞에서 기획이사님인 배문주 교수님이 그 참석 인원들을 확인하고 계시는데요. 한 몇 분 정도 되시는지 좀 계속 좀 확인 좀 부탁드리겠습니다. 현재 49분. 예. 현재 온라인으로 49분의 회원님께서 지금 참여를 하고 계시고요. 현장에도 지금 한 60분 이상이 계십니다. 저희가 요즘 코로나 방역 문제 때문에 지금 현장 여기에는 90분까지 맥시멈 참석하실 수 있는 걸로 되어 있는데요. 상당히 많이 지금 성황리에 들어와 계셔서 여러분을 감사드립니다. 네, 지금 회장님 시작할까요? 예, 저 시간이 5시가 넘어서요. 우리 2020년 한국대기환경학회 학술대회 총회를 시작하도록 하겠습니다. 회장님께서 개회선언 해주시겠습니다. 네, 개회선언. 예. 지금 하신 거. 지금부터 그러면 제 63회 2020년 정기학술대회 및 IUAPPA 리저널 컨퍼런스를 시작하도록 하겠습니다. 네, 그러면 순서로 국민 의례가 있겠습니다. 그 현장에 참석하신 분들은 일어나셔서 단상 앞에 있는 태극기를 바라봐 주시기 바랍니다. 그리고
그 온라인으로 참석하신 분들도 경건한 자세로 좀 고민을 해주시길 부탁드리겠습니다. 자, 국회에 대하여 경례. 바로. 네, 감사합니다. 그 애국가 제창은 생략하도록 하겠습니다. 착석해 주시기 바랍니다. 자, 그러면 회장님의 개회사가 있겠습니다. 안녕하십니까. 한국대기환경학회 회장 노철원입니다. 제 처음은 제가 맨 얼굴로 이렇게 보여드리고요. 여건상 이제부터는 마스크를 쓰고 말씀드리도록 하겠습니다. 반갑습니다. 존경하는 한국대기환경학회 회원 여러분, 반갑습니다. 2020년도 제63회 한국대기환경학회 정기학술대회 및 IUAPPA 리저널 컨퍼런스를 이곳 수원 컨벤션 센터에서 개최하고 있습니다. 먼저 바쁘신 와중에도 이 자리에 직접 참석해 주신 여러 고문님들과 그리고 회원분들, 그리고 유튜브로 참석하고 계시는 회원분들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 주시하시는 것처럼 올해 코로나19의 영향 때문에 우리 학회의 활동이 사뭇 위축되었습니다. 봄에 계획하였던 그 분과의 심포지움과 여름에 계획하였던 해외 학술 탐방을 부득이 취소할 수밖에 없었고요. 그리고 다양한 학회 활동과 모임이 진행되지 못했습니다. 하지만 통상적인 학회 운영은 꾸준히 진행되어 왔고요. 제19대 평의원을 처음으로 온라인 투표로 선출하는 것을 성공적으로 하였습니다. 우리 기획위원회에서 태스크포스 팀을 2월 달부터 가동해서 우리 학회의 정관, 세칙, 내규를 현실에 맞게 수정하는 작업을 하였습니다. 국제편집위원회에서는 우리 학회의 수건사업인 AJA의 SCI 등재를 위해서 여러 노력을 경주하고 있습니다. 예를 들어 올해부터 초청 리뷰 논문들을 발간하거나 해외 저명학자를 에디토리얼 보드 멤버로 모시는 등의 노력을 하였으며, 2달 전에는 그 디렉토리 오브 오픈 억세스 저널에 등재되었고, 어제는 엔지니어링 빌리지의 지오베이스에 등재되었다는 연락을 받았습니다. 지금 임팩트 팩터 저희가 이제 계속 추적을 하고 있는데 많이 향상되는 그런 상황이고, 앞으로 SCI 등재만 남은 그런 상태이며 아마도 긍정적인 결과가 곧 나오지 않을까 기대하고 있습니다. 우리 학회의 국문학술지인 한국대기환경학회지는 작년에 연구재단의 그 우수 등재 학술지로 선정되는 경사가 있었는데, 올해 한 달 전에 스쿠푸스에 등재되는 또 다른 경사가 있었습니다. 이는 우리 국문학술지가 앞으로 더욱더 질적으로나 양적으로나 도약할 수 있는 그런 계기가 아닐까 싶습니다. 이번 학술대회는 Atmospheric Environments in Pre and Post Pandemic Era라는 주제를 가지고 구두 133편, 포스터 196편, 총 329편의 발표가 진행됩니다. 이는 2012년 학회 창립 30주년 기념 정기학술대회와 2016년 IUAPPA 월드 콩그레스 때를 제외하고는 가장 많은 논문 발표 수이고, 이는 오로지 이번 학술대회에 대한 회원 여러분들의 뜨거운 관심과 애정 덕분이라고 생각합니다. 방금 전에 끝난 플래너리 세션에서는 7분의 연사분들께서 매우 훌륭한 기조 강연을 해주셨습니다.
내일은 IUAPPA Regional Conference 세션과 6개 분과의 특별 세션, 5개의 특별 지정 세션, 그리고 교육 및 미래위원회에서 준비한 학생 세션 및 학부생 포스터 세션 등 다양하고도 알찬 학술 발표 프로그램들이 운영될 예정입니다. 이번 정기학술대회는 올해 우리 학회가 처음으로 여는 대규모 행사입니다. 5월부터 학술대 준비 태스크포스 팀이 가동돼서 현장 참석과 온라인 참여를 같이 하는 형태로 지금 진행하고 있습니다. 현 집행부가 이번 정기학술대회가 회원분들께서 즐거운 만남의 장이 될 수 있도록 많은 노력을 기울였고 지금까지 아주 순조롭게 진행되고 있어서 매우 고무적입니다. 하지만 처음 해보는 형식의 학술대회이기 때문에 혹시라도 불편한 점이 있으시면 너그러이 양해해 주시고 또 불편한 점을 저희에게 알려주시면 수정할 수 있는 경우 하도록 하겠습니다. 마지막으로 영상으로 이제 축사를 해주실 조명래 환경부 장관께 감사드립니다. 학술대회 준비로 고생하신 학회 관계자 및 학술위원회, 학술대회 준비 TF팀들과 수원 컨벤션 센터 관계자분들께 감사드리고 무엇보다 이번 학술대회에 관심과 애정을 가지시고 귀한 시간을 내셔서 참여해 주신 회원분들께 깊이 감사드립니다. 네, 감사합니다. 다음은 조명래 환경부 장관께서 축사를 해주시겠습니다. 코로나 방역 관계 때문에요. 그 환경부 장관께서는 미리 녹화한 동영상을 보내오셨습니다. 그래서 동영상을 시청하시는 걸로 해서 축사를 가름하도록 하겠습니다. 동영상 좀. 안녕하십니까. 환경부 장관 조명래입니다. 한국대기환경학회 정기학술대회 개최를 진심으로 축하드립니다. 아울러 오늘 학술대회를 준비해 주신 노철은 회장님과 자리를 빛내주신 학회 회원 여러분들께 감사드립니다. 한국대기환경학회는 1983년 설립 이래 대기질 개선을 위한 다양한 연구를 통해 최고 전문가 그룹으로서 자리매김하여 왔습니다. 그간의 노고에 진심으로 감사드리며 앞으로도 환경부와 적극적인 협업과 소통을 기대합니다. 푸른 하늘, 맑은 공기는 우리 모두의 목표이자 소망입니다. 정부는 국민께서 안심할 수 있는 대기 환경을 만들기 위해 부단히 노력해 왔습니다. 일례로 환경부 대기 분야 예산은 2018년 8,085억 원에서 올해 2조 3,342억 원으로 2년 만에 3배 가까이 증가하였습니다. 또한 지난해 미세먼지법이 제정 시행되었고 미세먼지 특별대책위원회 및 국가기후환경회의가 출범하였습니다. 미세먼지 계절관리제가 최초로 도입된 것도 괄목할 만한 변화입니다. 다행히도 올해는 예년에 비해 푸른 하늘을 볼 수 있는 날이 부쩍 늘었습니다. 올해 1월부터 9월까지 초미세먼지 조음일수는 116일을 나타냈습니다. 이는 과거 3년 평균인 83일에 비해 무려 40% 가까이 늘어난 것입니다. 같은 기간 평균 농도도 올해는 18 마이크로그램 퍼 세제곱미터, 과거 3년 평균치보다 25%나 개선되었습니다. 그러나 결코 안심할 수는 없습니다. 고농도 미세먼지는 국내 배출, 기상요인, 국외 유입 등 복합 영향을 받기 때문에 불리한 기상 여건에서는 언제나 발생할 가능성이 있습니다. 그렇기 때문에 상시적 저감 노력, 고농도 시기 대응 강화, 한중 국제협력 강화 등 정책 노력을 한순간도 게을리할 수 없습니다. 아울러 미세먼지 대책의 과학적 토대와 실효성을 강화해야 한다는 목소리도 점차 커지고 있습니다. 대기관리 정책을 보다 과학화하기 위해서는 정부의 노력뿐만 아니라 학회의 도움이 절실합니다.
현재의 정책은 전문가들의 수많은 연구와 치열한 논쟁을 거친 결과물입니다. 앞으로의 정책도 정부와 학계의 협업을 통해 더욱 세밀하게 다듬어질 수 있을 것입니다. 아무쪼록 이틀간의 학술대회 일정을 통해 다양하고 새로운 연구 결과가 학계뿐만 아니라 정부 내에서도 널리 공유될 수 있기를 기대합니다. 다시 한번 오늘 참석자 여러분께 감사의 말씀을 드리며 환경부도 푸른 하늘, 맑은 공기를 위해 폭넓게 소통하고 모든 정책적 노력을 기울이겠다는 것을 약속드립니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 저희가 보통 학술대회 행사 때는 총회 때 다른 축사라든지 아니면 지자체장들을 모시기도 하고 여러 가지 했었는데요. 방역 문제 때문에 저희가 축사는 최소화해서 이렇게 진행을 하고 있습니다. 하여간 저희가 온라인, 오프라인을 병행하다 보니 여러 가지로 미흡한 점도 많고 그렇습니다. 여러분 회원님들이 많이 좀 양해해 주시고 또 많이 애정 어린 조언을 해주시면 저희가 많이 바꾸도록 노력하도록 하겠습니다. 다음부터는 이제 주요 업무 및 결산 보고를 단계로 결산 보고로 넘어가도록 하겠습니다. 회장님. 네. 먼저 제19대 신임 임원 보고를 드리도록 하겠습니다. 총회 자료에 보시면 5페이지에 그렇군요. 네, 총회 자료 5페이지입니다. 거기에 보시면 제19대 신임 이사 명단이 있습니다. 작년 창원에서 정기학술대회를 할 때 저희가 실행이사분들은 모두 인사를 하였습니다. 그 후에 실행이사분들 말고 이사분들을 모셔서 40분이 되었습니다. 거기 인원이 많기 때문에 그중에 부회장님만 호명하도록 하겠습니다. 조석연 미세먼지 부회장님이시고요. 세 번째가 김조천 편집 부회장님, 이희관 국제부회장님, 김종호 교육미래 부회장님이 있으시고 김영우 부회장님, 신용승 부회장님, 그리고 조광혜 부회장님이 계십니다. 그리고 이광훈 학술위원장님, 김동영 산학연관위원장님, 황인조 기획위원장님, 그리고 김중구 홍보위원장님께서 올해 1월부터 지금 10월 말인데요. 지금 10개월 동안 열심히 19대 집행부로서 활동하고 계십니다. 다음 페이지를 띄워주시죠. 6페이지에 보시면 6페이지와 7페이지에는 제19대 평의원의 구성 명단이 있습니다. 평의원은 모두 180분으로 구성이 되어 있고요. 일부는 평의원의 선거를 통해서 그리고 또 일부는 추천에 의해서 제19대 평의원회가 구성되었습니다. 이 명단을 참조하시고요. 7페이지도 보셨나요? 네. 그리고 이제 8페이지 분과의 구성 보고를 드리겠습니다. 저희 학회는 7개의 정기 분과회가 있습니다. 거기에 측정 및 분석에서부터 실내 공기질까지 7분의 분과회장과 간사분들이 8페이지 명단에 있습니다. 그리고 특별위원회 3개가 지금 가동되고 있는데요. 거기에 통합환경관리, 통합대기환경관측, 동북아 산학협력, 그래서 3개의 특별위원회를 가동하고 있습니다. 여기에 대해서는 한번 보시고 보시면 될 것 같습니다. 왜냐하면 작년에 저희가 창원에서 집행부 구성에 대해서는 위임을 받았기 때문에 보고사항으로 이렇게 말씀드렸습니다. 자, 그러면 두 번째 1페이지에 보시면 업무 및 사업 보고인데요. 첫 번째로 주요 사업 등에 대해서 총무이사님이 보고해 주시죠. 네, 알겠습니다. 네, 저 9페이지 우리 회의 자료 9페이지에 있는 업무 및 사업 보고에서 1번 주요 사업에부터 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네,
9페이지에 보시면 작년 11월 7일에서 8일까지 있었던 창원에서 열린 정기학술대회, 이때는 이제 18대 집행부에서 운영하셨던 건에 대해서 그 이후에 실행이사회와 이사회 송년회까지가 돼 있고요. 그 다음에 1월 16일 저희 19대가 구성된 이후부터 오늘까지 36건의 행사들이 있었던 거를 쭉 나열되어 있습니다. 그동안 코로나 문제 때문에 직접적인 대면도 원활하지 않기 때문에 많은 경우에 줌이라든지 온라인을 통해서 여러 가지 행사가 진행됐다는 걸 보고를 드립니다. 앞으로 좀 더 코로나 문제가 해결돼서 적극적인 어떤 학회 활동이 있기를 다시 한번 기대해 봅니다. 그다음에 11페이지에 있는 이사회, 그동안 있었던 이사회의 주요 의결 사항에 대해서 간략하게 말씀드리도록 하겠습니다. 11페이지 가번에 제18대 제12차 이사회 결과 보고입니다. 이 경우에는 선우영 회장님 계실 때 그 작년 12월 5일 날 마지막에 있었던 이사회 내용이 되겠고요. 12페이지에 보시면 그때 심의 의결됐던 사항은 국내 편집위원회에서 공동 제1저자 도입과 논문 게재료 무료 진행하는 데에 대해서 보고를 했고 승인을 받았던 내용이 되겠습니다. 그다음에 국문학회지 긴급심사료가 인상이 된 내용이 적혀져 있습니다. 그다음에 저희 이제 19대부터 했던 이사회는 첫 이사회가 2월 13일 날 있었습니다. 이 당시에 저희가 신년 할애식 및 이걸 하는 걸로 돼 있었다가 그때 이제 코로나 문제가 커지면서 신년 할애식을 취소하고 이사회만 진행했던 내용이 되겠습니다. 그래서 13페이지에 보시면요, 그때 그 이사회에서 2019년 예산 전체 돈 사용에 대해서 결산 승인을 했었고요. 그다음에 19대 평의위원회 선거관리위원회가 구성이 됐고요. 위원장으로 관례상 선우영 전임 회장님이 관리위원장이 되시는 걸로 해서 결정이 됐었습니다. 그다음에 18대 선우영 회장님을 고문으로 추대했었고요. 2020년 봄철에, 그러니까 원래 5월 15일 날로 일시돼 있던 공동 학술 심포지움 및 학생 콜로퀴움을 국립환경과학원에서 개최하는 걸로 그때까지만 해도 결정이 됐던 상황입니다. 다음에 말씀드리겠지만 불행하게도 그때 그 공동 학술 심포지움 및 학생 콜로퀴움은 결국은 취소가 된 내용이 되겠습니다. 그다음에 13페이지 아래 19대 2차 이사회에 대한 내용이 있고요. 쭉 한번 보시면 될 것 같고 15페이지에 보면 그때 이사회 때 결정됐던 내용들이 있습니다. 그래서 연구윤리 규정이라든지요. 그다음에 AJA도 연구윤리 규정들이 신규 삽입됐던 내용이 있습니다. 그다음에 19대 제3차 이사회는 6월 11일 날 있었습니다. 15페이지 이제 16페이지로 넘어가 주시기 바랍니다. 16페이지에 보시면 그때 나왔던 심의 의결 사항으로 학회 문서 보관 기간이 설정이 됐고요. AJA도 논문 게재료 면제라든지 이런 부분이 있었습니다. 그리고 정기학술대회 등록비가 좀 조정이 됐습니다. 아마 오늘 등록하신 분들은 잘 아시겠지만 간치회라든지 여러 가지 행사가 축소된 관계로 그 부분에 대해서 고려를 해가지고요. 정기학술대회 오늘 하고 있는 행사의 등록비가 조정돼서 보고됐고 그 회원님들이 아마 그렇게 맞춰서 선등록 및 현장 등록을 하고 계십니다. 그다음에 마하번에 19대 4차 이사회 내용이 되겠습니다. 16페이지, 17페이지 전체 내용이 있고 한번 보시기 바라고요. 18페이지에 보면 그때 나왔던 의결 사항입니다. 그래서 첫 번째로 2020년에 첫 번째 명예회원을 한번 추대했습니다. 그래서 제주대학교 강창희 교수님이 이번에 이제 은퇴를 하시게 돼서요, 명예회원으로 추대를 해드렸고요. 그다음에 명예회원 그 명칭 관련해서 여러 가지 논의가 좀 있었습니다. 명예회원이 적절한가 명칭이. 그래서 나중에 다시 한번 설명을 드리겠습니다만 명예회원 대신 공로회원이라는 용어를 쓰는 걸로 이사회에서 최종 결정이 됐습니다. 나중에 정관 그 개정 사항이기도 하니까요. 그 부분 다시 한번 설명을 드리겠습니다. 그 다음에 또 한 가지 중요한 사항이 정관, 세칙, 내규 같은 것들이 좀 오래된 문구라든지 업데이트가 안 된 부분이 있어가지고요. 그 부분을 쭉 좀 살펴봤고 그걸 갖다가 새로 좀 업데이트하고 리뉴하는 형태로 좀 수정을 하고 있습니다. 그래서 이 부분에 대해서 좀 이따 설명을 좀 드릴 거고요. 승인 사항으로 총회에서 다시 한번 나중에 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그다음에 연구 용역 관련 학회 지원이 좀 변경됩니다. 2020년부터 그 연구 용역으로 계약된 것 같은 경우에 계약 인지세와 보증보험료를 학회에서 지원하는 걸로 결정을 했습니다. 여러 회원님들이 많이 도와주시기도 계시고요. 이런 부분들이 다른 학회라든지 산학협력단, 학교라면 산학협력단에서 지원하는 거하고 형평성 문제가 있기 때문에 그 인지세와 보증보험료는 학회에서 지원하는 걸로 최종 결정이 됐습니다.
그 다음에 18페이지 하번에 5차 이사회가 있었습니다. 10월 8일에 있었었고요. 네, 19페이지에 보시면 내년도 2021년 예산안이 승인이 됐습니다. 그 다음에 광고나 여러 가지 감사패 수여에 대해서 승인이 됐고요. 그 다음에 명예회원 명칭 변경권도 나름대로 이사회에서는 승인이 됐습니다. 다음에 이제 정관 개정할 때 그 얘기를 다시 한번 설명을 드리겠습니다. 그 다음에 학술상이라든지 발전 공로상 등 여러 상 수상자가 그 이사회에서 선정이 됐습니다. 여기까지가 그동안 이사회 쪽에서 진행됐던 내용에 대한 보고이고요. 지금 계속 유튜브나 내용이 돌아가고 있습니다. 그래서 혹시 내용 그 전체 그 회의 자료를 보시고 질문 사항이나 아니면 뭐 코멘트가 있으시면 채팅창에 남겨주시면 그걸 모아서 총괄적으로 답변을 드리도록 하겠습니다. 네. 자, 지금부터는 각 위원회별로 보고를 드리도록 하겠습니다. 첫 번째로 미세먼지위원회에서 보고해 주시기 바랍니다. 예, 미세먼지위원회에서 말씀드릴 조석연입니다. 미세먼지 태스크포스는 18대 회장단에서 만들었고요. 19대 회장단에서 이제 미세먼지 문제가 굉장히 심각해지는 것을 느끼고 미세먼지위원회를 상설화돼서 만들었습니다. 사실 만들 때만 해도 2018년, 2019년은 잘 아시겠지만 엘니노의 영향으로 미세먼지 농도가 상당히 높았고요. 어떤 발생 빈도라든지 그 발생되는 최고 농도가 상당히 높았고 그 정부나 지자체나 아니면 뉴스 미디어에서 학교에 많은 요청이 왔었습니다. 그래서 그거를 능동적으로 대처하고자 태스크포스 있던 것을 상설화했었고요. 근데 상당히 다행히도 2020년도에는 미세먼지 농도가 상당히 낮았고요. 지금 이제 2021년에는 라니냐가 펼쳐질 걸로 예상이 돼서 한 50% 확률로 미세먼지 농도가 좋을 것 같아요. 그래서 지금 활동은 그렇게 많지 않습니다. 그래서 원래 활동은 이제 예전에는 미세먼지 고농도가 발생하면 거기다 해석이 늦어졌기 때문에 발생하면 3월, 4월에 시작을 해서 이제 연구를 해서 미세먼지 관련 논문을 발굴하고 조직하고 그리고 이제 측정 자료를 DB를 구축하려고 그러는데 미세먼지가 사실 농도가 그렇게 높지 않아서 그런 건 못했습니다. 그래서 거기까지고요. 저희 구성원은 이제 제가 있고 그다음에 이제 이사로는 송미정 이사님이 수고해 주시고 20페이지입니다. 그다음에 이제 위원은 이제 국량연과학원의 김대건 과장님을 위시하여 10분이 지금 같이 계십니다. 예, 이상입니다. 네, 감사합니다. 다음에는 편집위원회 보고를 드리도록 하겠습니다. 먼저 국내 편집 이사님이신 한영지 이사님이 이제 발표를 해주실 텐데요. 이번에 우리 대기환경학회지가 스쿠프스가 되는 경사가 있었기 때문에 이제 보고를 드리면서 또 이 국내 학술지의 현재 상황을 PPT로 발표를 좀 해주시도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 네, 국내 편집위원회 보고해 드리겠습니다. 22페이지 보시면 18대 국내 편집위원회 관련해서는 총무이사님께서 말씀해 주셨기 때문에 19대만 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그래서 다에 보시면 제19대 국내 편집위원회가 보신 바와 같이 구성이 됐고요. 23페이지에 라의 편집위원회 주요 일정이 나와 있고 그다음에 마에 한국대기환경학회 진행 상황으로 발간 현황, 심사 현황, 월별 투고 논문이 나와 있습니다. 그래서 전반적으로 2019년에 비해서는 발간 현황이라든가 아니면 월별 투고 논문이 조금 증가하고 있는 상황입니다. 그다음 24페이지 바에 보시면 과총의 2020년 학술활동 지원 사업에 대해서 저희 학회지는 KCI 우수등재 학술지이기 때문에 정시성 항목만 충족을 하면 선정이 되게 되어 있고 그래서 저희가 신청을 하고 최근에 2천만 원을 지원을 받았습니다.
그다음 25페이지 보시면 연구윤리위원회가 구성이 되었고 이 항목은 과청하고 연구재단에서 연구윤리 규정 항목에 대한 평가 항목이 굉장히 강화되어서 저희가 연구윤리위원회 구성을 했을 뿐더러 그뿐만 아니라 연구윤리 규정과 출판윤리 규정을 각각 삽입한 것으로 저희가 개정을 하였습니다. 다음 R번 보시면 학회지 인소물 제작 축소권으로 기존에 저희가 800부 내외를 발송을 해드렸는데 지금은 거의 이제 그 온라인 저널을 원하시는 분들이 많아서 그 회원분들께 의견을 물어보고 지금 계속 축소가 진행되고 있는 상황입니다. 다음 스코프스 관련된 건 좀 이따가 발표 자료로 말씀을 드리겠고요. 26페이지에 보시면 26페이지의 타를 보시면 저희가 심사 관련 자료 보존 기간에 대한 그 어떤 그 기준이 없어서 이번 편집위원회 논의 결과 5년으로 결정을 하고 보존 기간이 지난 기존의 자료는 폐기하고자 결정이 되었습니다. 그리고 파에 보시면은 저희가 그 편집위원회 세칙과 내규 개정이 일부 예를 들어서 그 우수 논문상 후보자 선정 기준이라든가 이런 것들을 조금 개정을 하였습니다. 네, 그다음에 발표 자료 PPT 화면을 좀 보여주시면요. 네, 저희 한국대기환경학회 국내학술지가 이번에 좋은 소식이 있어서 이 기회를 빌어서 간략하게 저희 국내학술지에 대해서 말씀을 드리고자 합니다. 다음. 네, 저희 한국대기환경학회지는 이번에 2020년 스코프스가 확정이 되었고 그 전에 이미 Emerging Source Citation Index에 등재되어 있는 상태였습니다. 다음. 네, 히스토리를 보시면 그 1985년에 한국대기보전학회지로 출발을 해서 1999년에 한국대기환경학회지로 타이틀이 변경이 되었습니다. 그리고 2000년에 학진의 등재 후보 학술지로 선정이 되었고 2년 후인 2002년에 등재 학술지로 선정이 되었습니다. 그리고 2017년에 ESCI 선정이 되었고 그다음 2018년에 저희 한국연구재단 우수 등재 학술지로 선정이 되었습니다. 그리고 2019년에는 거의 20년 동안 저희가 사용했던 표지하고 내지를 변경이 있었고요. 그다음에 2020년 9월 8일에 스코프스 심사 완료 메일 수신을 하였고 그다음에 등재가 결정이 되었습니다. 다음. 저희 KCI 임팩트 팩터를 보시면은 조금씩 증가를 하고 전반적으로 좀 증가를 하고 있는 상황입니다. 다음. 그리고 그 1985년부터 2019년까지 매해 그 출판된 논문 수를 보시면 사실 처음에 계속 증가를 한 거는 저희가 그 대기보전학회지에서 대기환경학회지로 가면서 계속 증가를 하였고 대기환경학회지로 타이틀이 변경된 다음부터는 거의 이제 출판된 논문 수는 답보 상태에 있었습니다. 다음. 그리고 아까 말씀드렸듯이 표지의 변화가 이제 보시고 처음에 대기보전에서 시작을 했다가 그 한국대기환경학회지 표지를 한 20년 동안 저희가 사용을 하고 2019년에 지금 현재 표지로 바뀌었습니다. 다음. 그다음에 내지도 이렇게 여러분 다 아시다시피 바뀌었고요. 다음 스코프스 등재 과정에 대해서 말씀드리겠습니다. 저희 등재를 준비하기 위해서 심사 규정 정책을 구체화하였고 그다음 심사에 대비하기 위해서 트랜스페어런시 앤 베스트 프랙티스 항목을 추가를 하였고 그다음 그 다음 페이지에 보시면은 이렇게 그 학술지 영문 홈페이지를 신규로 저희가 만들었습니다. 그래서 지금 들어가 보시면 이렇게 좀 예쁜 홈페이지로 바뀌었고요. 다음. 그다음에 그 국내 편집위원회는 편집위원이 거의 이제 국내 분들만 있었는데 스코프스 심사에 대비하기 위해서 5분의 해외 편집위원을 섭외를 했습니다. 다음. 그리고 저희 요번에 스코프스 등재는 다른 학술지랑 달리 그 한국연구재단 우수 등재 학술지 21종에 대해서 심사가 진행될 수 있다는 그런 메일을 받았고 저희가 스코프스 등재 심사를 위한 학술지 정보 제출을 8월에 제출하였고 한 달 정도 만에 심사 완료가 됐다는 이메일을 받았습니다. 그래서 그 이메일 밑에 이 내용인데요. 보시면은 이제 인클루전 되는 것이 억셉티드 되었다라는 메일을 발송을 받았고 수신을 했고 그다음 보시면 심사 리뷰의 코멘트도 나와 있는데 지금 파란색으로 되어 있는 거는 다 좋은 얘기만 나와 있고요. 빨간색을 보시면은 이 학회지가 꽤 오래되었는데 좀 사이테이션이 약하다.
라는 얘기가 나와 있습니다. 그래서 저희가 3년 후에 스코프스 다시 이제 그 평가를 하게 돼서 계속 스코프스에 있을 수 있을지 아니면은 탈락이 될지 결정이 되는데, 회원 여러분들께서 SCI 논문이나 스코프스 논문을 내실 때 저희 국내 학술지를 좀 많이 인용을 해주시면 감사드리겠습니다. 그러면 그 다음 보시면은, 그래서 앞으로는 이제 어떻게 될 거냐면, 그 저희가 아마 소급 적용되는 시기를 굉장히 궁금해하실 것 같은데, 스코프스 정책에 의해서 스코프스 인클루전이 결정된 그 해부터 된다고 합니다. 그래서 저희는 올해 되었기 때문에 2020년 1호부터 소급 적용이 될 것이고요. 그다음에 향후 일정으로는 이제 몇 가지 단계가 남아 있는데, 이 단계가 인덱싱이 이제 실제로 시작이 되기까지는 뭐 several months가 걸릴 수 있다라고 얘기가 되지만, 일단 소급은 올해 전월부터 되게 됩니다. 다음. 그래서 마지막으로 저희가 이렇게 좋은 결과를 얻게 된 것은 양질의 논문을 투고해 주신 회원 여러분과, 그다음에 성심껏 논문을 심사해 주신 심사자분들과, 그다음 역대 편집위원장님, 편집이사님, 편집위원님들께 깊이 감사드립니다. 계속 열심히 노력하겠습니다. 감사합니다. 지금 맨 마지막 저기 보여드린 것처럼 오늘의 좋은 일은 예전부터 우리 학회 분들이 모두 합심해서 우리 논문들 잘 내주시고 편집위원회에서 열심히 노력한 결과라고 생각합니다. 감사드리고요. 다음으로는 국제 편집이사께서 발표해 주시겠습니다. 네, 안녕하십니까. 국제편집이사 최성득입니다. 네, 29페이지 보시면 분량이 너무 많기 때문에 아주 핵심적인 것만 설명을 드리고 PT를 보여드리겠습니다. 19대 국제편집위원이 구성이 됐고요. 그래서 기존의 편집위원을 특히 이제 국제 같은 경우에는 대폭 이제 변경을 하는 게 상당히 부적절하기 때문에 기존에 많이 하셨던 교수님들 위주로 편집위원을 선정을 했고, 각 분과별로 편집위원들이 어소시에이트 에디터 기능을 더 하게 되어서 직접 AJA의 리뷰를 선정하는 방식으로 진행하고 있습니다. 국제편집위원회 주요 일정을 보시면 연간 4번 1년에 발행을 하고 있고요. 그다음에 2020년 계획이 이제 그 다음 페이지에 쭉 나오는데, 대부분 SCI 저널에 어떻게 등재가 될 수 있을까, 어떻게 임팩트 팩터를 올릴 수 있을까에 대한 그런 내용 위주가 되겠습니다. 그리고 31페이지 보시면 뭐 여러 내용이 있는데요. 이제 유사도 검색 프로그램을 같이 연동을 해가지고 다른 국제 저널과 마찬가지로 자동으로 유사도 검색이 되어서 에디터들에게 제공이 되는 그런 시스템을 구축을 했습니다. 네, 그다음에 32페이지 보시면 국문지와 마찬가지로 국제학술지 평가 관련해서 과총의 평가를 준비를 해왔고요. 그거에 따른 여러 가지 뭐 연구윤리 개정이라든가 뭐 투구 규정 등을 업데이트를 했습니다. 그리고 아까도 말씀드렸다시피 SCI 등재되기 위한 그런 여러 가지 등재 컨설팅이라든가 여러 가지 노력들을 진행하고 있습니다. 네, 그 다음에 34페이지 보시면 네, 마지막으로 이런 우수 수상자 선정을 통해서 AJ 논문 투고를 더 독려하는 그런 계기로 삼고 있습니다. 네, PPT 준비해 주십시오. 예, 다음. 예, 다음 넘겨주세요. 예, 뭐 개략적으로 AJA에 대한 설명이 나와 있습니다. 현재 스코프스 저널로 이미 예전부터 등재가 다 있어가지고 스코프스 인정이 되는 기관에서는 좀 충분히 연구 성과로 활용이 가능합니다. 그리고 ESCI라고 해가지고 웹 오브 사이언스에서 아직 SCI는 아니지만 상당히 수준이 있다라고 평가가 되는 저널
그 인덱싱이 되어 있는 상태입니다. 그리고 회장님께서 말씀하신 것처럼 올해 도화제 정식 등재가 되었고 지속적으로 여러 가지 이제 엔지니어링 빌리지라든가 그런 저널 인덱싱에 저희가 리스트업이 되고 있습니다. 예, 그다음 그래서 에디터 인 치프는 한중일 3개국에서 3분이 담당을 하고 있습니다. 예, 다음 그리고 어소시트 에디터들이 한중일 연구자들이 좀 목록이 나와 있고요. 그다음 전체적으로 이렇게 보시면은 한국과 일본의 연구자들이 AJ를 주도적으로 이끌어간다라고 보시면 됩니다. 그다음 국내 편집위원을 보시면 각 분과별로 전문가들을 모셔가지고 이분들이 책임을 지고 그 논문을 심사를 진행하는 그런 시스템으로 하고 있습니다. 그다음 AJ는 2007년에 처음 이제 일본하고 같이 진행을 해서 지금까지 쭉 발전이 되어 왔고요. 지금 가장 이제 아래쪽에 멀리서는 안 보이실 것 같은데 올해 등재된 것이 사이언스 센트럴, 그래서 국내에서 진행하는 인덱싱에 등재가 됐고요. 그다음에 EI 컴펜덱스에 신청을 했는데 저희가 지구과학 쪽으로 분류가 돼가지고 지오베이스에 어제 등재가 되었다고 연락이 왔습니다. 그리고 도화제 또 등재가 되었습니다. 그다음 그래서 방금 말씀드린 것처럼 도화제와 그다음에 지오베이스에 등재가 돼가지고 되게 좀 오랜 기간 동안 깐깐하게 심사를 받아가지고 통과가 된 겁니다. 그래서 거의 이제 저희가 SCI에 진입하기 직전까지 와 있다. 그래서 저희가 학교 차원에서 할 수 있는 거는 상당히 많이 해왔고 이제는 남는 것은 결국 임팩트 팩터밖에 없는 그런 상황이 되겠습니다. 그다음 그래서 지금 스코퍼스에서 임팩트 팩터하고 비슷한 개념으로 사이테이션 스코어를 제공을 하는데요. 18년 이후에 19년, 20년 이후에 급격하게 이 스코어가 올라가고 있습니다. 그리고 올 초에 했던 것보다 지금 최근에 스코어가 더 올라가고 있습니다. 그래서 앞으로도 계속 상승할 거라고 보고요. 아마도 내년 정도에는 2.0을 넘을 거고 상당히 이제 앞으로 평가받는데 도움이 되지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 그다음 출판 논문 편수를 보시면 약간 이제 답보 상태이긴 한데요. 전반적으로 보시면은 우리나라 국내에서 가장 많이 논문을 투고해서 되고 있고요. 그 다음이 일본입니다. 그리고 중국도 있지만 중국은 거의 논문을 투고를 하지 않는다라고 보시면 됩니다. 그래서 앞으로 중국 사람들을 어떻게 인커리지를 해가지고 논문을 많이 투고하고 인용할 수 있는지 고민을 많이 하고 있습니다. 그다음 그래서 전체적으로 이제 리젝션 비율을 나타내는데요. 리젝션 비율이 상당히 높습니다. 그래서 거의 70%에 육박합니다. 그래서 상당히 많이 이제 외국에서 논문을 많이 투고를 하고 계시기 때문에 상당 부분은 제 선에서 바로 리젝을 많이 하고 또 있고요. 그래서 국내 여러분께서 이제 우리 회원들께서 투고하신 경우에는 바로 리젝되는 경우는 제가 거의 못 본 것 같습니다. 상당히 좋은 논문을 투고하고 계시기 때문에 앞으로도 많이 투고해 주시면 감사하겠습니다. 그다음 마지막으로 이제 그동안의 이제 편집진의 노력으로 AJ가 어떤 형식적인 면은 상당히 이제 좋은 학술지로 발돋움을 해왔고요. 이제 아까 남는 거는 좋은 논문을 더 많이 받아서 최대한 인용수를 높이고 조만간 SCI2에 등재되는 것이 최대 목표라고 할 수 있겠습니다. 회원분들께서 많이 도와주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 발표 감사드리고요. 다음에는 학술 이사님이신 정우식 교수님께서 보고 드리도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 학술위원회 보고 말씀드리겠습니다.
저희 학술위원회에서 보고 드릴 내용은 지금 자료에는 굉장히 많습니다. 맞는데 기본적으로 학술위원회에서 연간 계획을 보면 가장 큰 임무 중에 우리가 생각을 해보면은 지금 오늘 행사를 하고 있는 정기학술대회를 준비하는 과정, 그리고 예년의 경우에 봄철에 분과학술대회 및 학생 콜로키움, 이 두 가지 행사에 대해서 가장 많은 저희들이 관심을 가지고 준비를 해오고 있습니다. 그런데 이러한 부분이 우리 회원 여러분들 잘 아시는 바와 같이 코로나19 사태 때문에 오늘도 그렇지만은 예년과 달리 온라인으로 진행을 하고 오프라인으로 병행 진행해 가는 이 과정에 대해서 한 번도 이때까지 해왔던 적이 없기 때문에 이러한 과정을 병행하는 과정에 대한 여러 가지 준비, 이런 내용들이 올해 학술위원회에서 해왔던 주요 내용이 되겠습니다. 그래서 자료는 많습니다만은 여러 가지 올해 학술위원회 4차 회의가 있었고요. 그 다음에 오프라인으로 이렇게 진행을 해야 되는 이런 상황에 학술대회 TF팀이 만들어져 가지고 또 4차례의 회의가 있었습니다. 이러한 회의에서 어떠한 내용들이 있었는지, 그리고 오늘 이 행사가 있기까지 어떠한 과정을 거쳤는지 내용들이라서 그런 내용들 우리 회원분들께서 참고해 주시면 될 것 같고, 나머지 내용들에 대해서 요약된 말씀을 드리겠습니다. 35페이지 되겠습니다. 35페이지는 작년 19년도 62회 정기학술대회 결과 요약입니다. 포스터 발표 160편, 구두 102편, 그래서 총 306편이 발표가 되었고요. 그다음 등록 인원은 선등록 320명을 포함해서 474명인데 앞서 회장님께서 모두 말씀 주셨다시피 이때에 비해서 올해 저희가 코로나 이런 시국임에도 불구하고 굉장히 걱정을 많이 했습니다만은 작년보다도 더 많은 선등록과 발표 논문들이 이렇게 접수가 되었다라고 하는 부분에 있어서 회원 여러분들께 깊은 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. 예, 다음입니다. 그래서 37페이지 말씀을 드리면은 연간 계획에 보면은 지금 나와 있는 것들이 예년에 저희가 코로나 사태가 있기 전에 저희들이 준비해왔던 내용인데 앞서 말씀드린 것과 같이 5월달의 행사라든지, 그러니까 이 학생 콜로키움, 그다음 분과 발표가 취소가 된 게 아니라 저희 개념으로는 5월달에 해야 될 행사를 결국 오늘 정기학술 대회에 같이 뭉쳐서 한다는 개념으로 저희들이 준비를 해왔다, 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 예, 그래서 그 다음에 38페이지 제2차 학술위원회 회의 개최 요 내용이 안건으로 나와 있는 내용이 올해 저희들이 학술위원회에서 굉장히 준비를 했던 이 부분입니다. 과연 5월달에 있는 분과 대회, 학술 대회하고 그다음 콜로키움을 어떻게 오늘의 행사에 녹여들어서 잘 운영을 할 것인가라고 하는 부분, 그리고 회원 여러분들께서 올해 논문 접수를 하시든지 이렇게 하면서 아시겠지만은 올해는 구두 발표에 있어서 주제 세션을 신청을 받아서 하나의 어떤 특정한 주제에 대해서 전문적인 구체적인 논의가 이루어질 수 있도록 저희들이 주제별 세션을 8개를 개최를 했고요. 그 외에 분과 세션을 구성하는 그런 안으로 만들었습니다. 준비를 했습니다. 그 외에 이제 39페이지부터는 여러 내용이 있습니다만은 이 모든 것들이 오늘의 행사를 하기까지 어떤 과정이 있었는지의 내용이기 때문에 건너뛰도록 하겠습니다. 그리고 43페이지 그렇고요. 그래서 45페이지에 있는 부분 말씀드리면, 그래서 오늘 행사에서 학술위원회에서 또 가지고 있는 해야 되는 책무 중에 학술위원회에서 이사회에 추천해야 되는 사항이 있습니다. 그 부분에 있어서 학술상 후보자로는 한국외대 이태영 교수님을 저희들이 학술위원회에서는 이사회에 추천을 하였고요. 그 다음에 신진연구자상은 이화여대 여민주 교수님을 이사회에 추천하는 학술위원회 활동을 했습니다. 그리고 마지막으로 내년도 학술 장소 말씀드리면은 내년 11월 4일과 5일에 울산 컨벤션 센터에서 정기학술대회가 개최될 것입니다. 이 부분 회원 여러분들께 말씀드리면서 학술위원회 보고 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 박성규 이사님 벌써 나오시네요. 산학연관 위원회 보고가 있겠습니다. 예, 산학연관 이사 박성규입니다. 보고 드리겠습니다. 저희 산학연관위원회는 위원장으로 김동영 박사님을 모시고 하고 있고 제가 이사를 담당하고 있습니다. 그래서 위원과 그리고 연구 계획은 자료로 가름하도록 하겠습니다. 그리고 이번 2020년 정기학술대회에 이제 후원해 주신 여러 업체 분들께를 소개해 드리겠습니다. 먼저 지금 이번에는 전시회가 있지 않고 이 전시로 진행을 되고 있는데요. 보시는 것처럼 APM 엔지니어링, 그리고 케미 코퍼레이션,
사토리오스 코리아 그리고 영진 전기에서 기계에서 많이 도와주셨습니다. 다음은 광고해 주신 분 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 한국환경공단 그리고 APM 엔지니어링, 한국공기청정협회, 주식회사 미세먼지 연구소, KNJ 엔지니어링, 그리고 그린페트롤, 그리고 파코 코리아에서 도와주셨습니다. 그리고 이번에는 처음으로 이제 후원 업체가 있는데요. 보시는 것처럼 SK 플래닛 그리고 KT에서 후원을 해 주셨습니다. 이번 학술대에 도움을 주신 많은 기업체 여러분께 감사드립니다. 다음은 2020년 연구 용역 현황 부분이 되겠습니다. 이 연구 용역 같은 경우는 우리 학회에 큰 수입원이 되고 있습니다. 간접비와 그리고 발전 기금을 제공해주고 계시는데요. 보시는 것처럼 총 9개 과제에서 약 13억 9,800여만 원이 계약이 되어서 진행되고 있습니다. 그래서 말씀을 드리면 한서대학교 김정수 교수님, 그리고 KF의 박성규, 그리고 인하대학교 홍지영 교수님, 그리고 세종대학교 송지영 교수님, 그리고 수원대학교 장영기 교수님, 그리고 성균관대학교 장현섭 박사님, 서울과학기술대학교 김대건 교수님, 그리고 KF 박성규, 그리고 인천대학교 이광 교수님께서 우리 학회로 계약을 해주셔가지고 연구 책임자로 과제를 진행하고 있습니다. 다시 한번 감사 말씀드리겠습니다. 그리고 올해부터는 2020년부터 학회로 계약한 부분에서 간접비에서 인지세와 그리고 보정보험료 등을 학회에서 부담하는 걸로 이렇게 좀 다소 도움을 드리는 걸로 이렇게 정해져서 진행하고 있습니다. 이상 마치겠습니다. 감사합니다. 기획위원회 보고가 있겠습니다. 배문주 이사님 말씀하시죠. 네, 기획위원회 보고 드리도록 하겠습니다. 자료 50페이지입니다. 그래서 가번에 보시면 기획위원회 위원 구성 명단입니다. 이제 정관이나 세칙 내규 개정을 위해서 TF팀을 운영을 하였습니다. 밑에 자번에 보시면 이제 그 개정 관련된 논의할 내용들입니다. 뒤쪽 78페이지에 보시면 첨부 5입니다. 78페이지 좀 보여주시겠습니까? 네. 첨부 5에 보시면 정관 변경 신구 대조표가 나와 있습니다. 주요 변경 사항만 간단히 말씀드리도록 하겠습니다. 제5조에 보시면 이제 기존의 교육과학기술부라고 되어 있는 부분을 그냥 주무관청으로 통일해서 이제 변경을 했습니다. 그다음에 6조에 보시면 회원의 종류라든가 자격에 관련된 내용을 일부 변경을 하였습니다. 5번에 그 명예회원을 이제 공로회원으로 명칭을 변경을 하였고요. 그 밑에 이제 10조에 보시면 그 2번에 부회장 7인을 이제 8인으로 변경을 하였습니다. 그다음에 이제 79페이지 보시면 제25조의 위원회 구성을 일부 이제 변경을 하였습니다. 그다음에 82페이지를 보시면 세칙 변경 신구 대조표가 나와 있습니다. 그래서 쭉 보시면 될 것 같고요. 83페이지의 제4장 에 보시면 이제 위원회 신설이라든가 구성 변경한 내용들이 쭉 나옵니다. 그다음에 그 88페이지에 보시면 이제 편집위원회의 운영 내규 변경 신규 대조표가 나와 있습니다. 89페이지에 보시면 여러 가지 이제 시상 관련 후보자 추천에 관한 이제 내규가 바뀐 내용이 쭉 나와 있습니다. 그 정관 관련해서 혹시 질문 사항이나 의견이 있으면 지금 주셔도 되고요. 아니면 나중에 이제 승인 절차 전에 의견을 주시면 반영하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 오히려 뭐 미리 기획위원회에서 정관에 대해서 설명을 드린 게 우리 회원님들께서 한번 이렇게 보실 시간적 여유가 있어서 나중에 이제 승인해 주시기 전에 논의할 사항이 있으면 그때 논의하면 될 것 같습니다. 자, 그럼 다음은 국제위원회 그 김대건 이사님께서 보고해 주시겠습니다.
네, 안녕하십니까. 국제위원회에서 보고하도록 하겠습니다. 51페이지를 보시면 되겠고요. 국제위원회는 위원장 이희관 교수님을 중심으로 활동하고 있습니다. 자료에 보시는 가, 나, 다는 2019년도에 18대에서 활동한 내역이고요. 라부터가 저희 제19대에 해당이 됩니다. 자, 라를 보시게 되면은 표에 총 9명의 위원들로 구성해서 활동을 하고 있고요. 마부터 실질적인 저희 활동이 되겠는데요. 주시하시는 바와 같이 지금 현재 코비드 감염 상황으로 해서 활동에 많은 제약이 있었습니다. 하지만 이러한 열악한 상황 중에서도 이희관 교수님 중심으로 위원장 중심으로 부단히 노력하여서 몇 가지의 실적을 보였는데요. 그 중에 하나가 저희가 서울시하고 업무 협약을 맺어서요. 서울 국제 포럼을 정기적으로 같이 개최하는 걸로 그렇게 협약을 맺었는데 원래대로는 지난 6월에 개최돼야 했으나 다음 페이지 52페이지 보겠습니다. 코비드 상황으로서 이제 2021년으로 연기가 되었고요. 관련돼서 서울시와 많은 협의가 있었습니다. 자, 그리고 국제위원회에서 하는 사업 중에 또 큰 사업 중에 하나가 한중일 공동으로 추진되는 사업들이 있는데요. 올해 2020 정기학술대회에서 저희가 호스트로 컨퍼런스를 열기로 했기 때문에 관련된 협약에 따라서 아까 오후에 있었던 Plenary Session을 저희가 기획위원회와 공동으로 7분의 연사를 모시고 무사히 완료를 했습니다. 예, 이렇게 해서 저희 보고를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 다음은 교육미래위원회 이명하 실행이사님이 보고하겠습니다. 네, 안녕하세요. 교육미래이사 강원대학교 이명하입니다. 교육미래위원회 보고 드리겠습니다. 페이지는 55페이지가 되고요. 교육미래위원회에서는 기본적으로 미래 세대, 그러니까 대학원생 또는 학부생을 얼마나 잘 키울 수 있을까? 여기에 좀 관심을 많이 가지고 있습니다. 그래서 주요 하는 일이 원래 봄철에 학생 콜로퀴움이 있어야 되는데 올해는 코로나 때문에 못 해가지고 지금 올해 정기학술대회는 세션을 4개 분야에 대해 가지고 4개 분야를 구성을 해서 총 각 세션마다 5명씩 발표하게 되어 있습니다. 그렇게 좀 행사를 좀 크게 했고요. 이번 학술대회에서는. 그리고 포스터 세션은 동일하게 발표가 됩니다. 학부생에 대해서. 그리고 그 대학원생, 학부생 말고 신진 연구자 발표 세션도 교육미래위원회에서 담당을 하고 있습니다. 동일하게 신진 연구자 세션도 열리는데 이번에는 그 미래 세대를 좀 많은 경험이 있으신 고문님께 좀 그 발표를 부탁을 드려가지고 그러한 미래 세대가 많은 경험을 가지신 고문님의 경험담 이런 것들을 들을 수 있는 기회를 갖고자 지금 올해는 원로 고문님이신 강원대학교 이정보 명예 교수님을 모시고 그러한 그 경험담을 들을 수 있는 그러한 자리를 마련했습니다. 많이 관심을 가져주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 다음은 홍보위원회 홍보이사인 이정훈 교수님께서 보고 드리도록 하겠습니다. 네, 홍보위원회 발표를 하는 한국기술교육대학교 이정훈입니다. 그래서 홍보위원회는 지난 18대 때 그 정기학술대회 모바일 웹을 제작을 하였고 그다음에 학회 소식지 푸른 하늘 7호를 발간하였습니다. 그리고 올해 들어서 19대 새로운 홍보위원을 구성을 했는데요. 그 구성 명단은 그 표를 참조해 주시기 바랍니다. 그리고 올해 들어서 그 학회 홈페이지를 수정을 했습니다. 그래서 구인 구직 게시판을 추가를 했고 그다음 학회 소개 부분에 설립 연역 등에 있어서 그 영문 내용이 약간은 그 오래된 내용들이 있어서 그거를 새롭게 수정을 하였고요. 그다음에 최근에 소식지 제8호를 발간을 하였습니다. 그래서 노철원 회장님 인사 말씀 그리고 서울시 기후환경
본부 대기질 개선 국제포럼 업무 협약식 개최, 그다음에 아재 논문이 도어즈에 등재되었다는 사실, 그다음에 2020년 정기학술대회 개최 안내 등의 소식을 발간하였습니다. 다른 위원회들과 마찬가지로 올해는 약간 상황이 특별해서 그 코로나 때문에 그 활동이 약간 위축이 되었는데 아무래도 상황이 좋아지는 내년에는 좀 더 활발한 그 활동이 기대가 됩니다. 그래서 많은 회원님들의 성원을 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 지금까지 저희 위원회별로 보고를 다 마쳤고요. 58페이지를 보시면 선거관리위원회 보고가 있는데 59페이지에 보면 또 결산 보고, 예산 보고 등이 계속 연이어집니다. 요 연이어지는 보고는 우리 총무이사님이 계속해서 보고 드리도록 하겠습니다. 예, 총무이사 송지현입니다. 58페이지 선거관리위원회 보고를 제가 대신해서 갖다 하도록 하겠습니다. 저희가 그 19대 그 위원회 구성이 되면서 평의원 선거를 진행을 했습니다. 그래서 평의원 선거관리위원회가 구성이 됐고요. 당연직 위원장으로 선호영 교수님이 위원장을 하셨고 제가 참관 및 그 총무 역할을 했습니다. 이번 선거는 저희 학회 역사상 처음으로 그러니까 우편, 그러니까 서로 우편을 통해서 그러니까 등기 우편으로 투표를 하는 대신 온라인 투표를 진행을 했습니다. 저희 투표 방식은 많은 분이 참여하셨겠지만 그 중앙선거관리위원회의 플랫폼을 이용했고요. 그러니까 저희 자체 플랫폼이 아니라 선거관리위원회에서 유지하는 플랫폼을 이용했습니다. 결과 그 평의원 선거가 원활하게 운영이 됐고요. 평의원 선거를 한 결과 여러 가지 좋은 점, 그러니까 어려웠던 것보다 좋은 점이 더 많았습니다. 첫 번째로 등기 우편을 이용한 선거 때보다 온라인 시스템을 이용하는 점에서 투표율이 상당히 많이 올라갔습니다. 그 전에는 약 한 28%, 30%가 채 안 됐는데 한 43%까지 투표율이 올라갔고요. 우편 발송 비용이 들어가지 않기 때문에 우편 발송 비용도 아낄 수 있었고 행정력도 최소화할 수 있는 여러 가지 장점이 있는 것을 확인할 수 있었습니다. 그래서 선거관리위원회에서는 차기 선거도 온라인 투표로 실시하는 거가 어떻겠느냐고 건의를 해오셨습니다. 그래서 다음에 회장 선거라든지 그 다음 그 평의원 선거들도 온라인 투표로 진행하는 거가 어떨까라고 저희들이 생각을 하고 있고요. 다음 이사회나 이런 데서도 같이 심각하게 그러니까 긍정적으로 고민해 보는 걸로 얘기가 됐습니다. 여기까지가 이제 선거관리위원회까지 보고를 드렸고요. 지금 저희 각 위원회 및 행사들 진행한 거에 대해서 여러 가지 그 실행 이사님들이 보고를 해주셨습니다. 혹시 질문이나 질의 또는 코멘트가 있으시면 플로어에 있으신 분은 해주셨으면 좋겠고요. 혹시 온라인으로 지금 유튜브로 들어와 계신 분들도 채팅창에 의견을 남겨주시면 앞에서 취합을 해가지고 답변을 드리도록 하겠습니다. 혹시 플로어에 계신 분들 중에 그 보고 드린 사항에 대한 질의나 코멘트 또는 의견이 있으신지요? 예, 그러면 나중에 다 취합해서 다시 한번 해드리는 걸로 하고요. 다음 단계로 넘어가도록 하겠습니다. 이제 2019년 결산 보고입니다. 그래서 페이지 75페이지에 2019년 결산 보고 쪽을 넘어가면요. 75페이지에 2019년 정기학술대회 결산입니다. 그래서 73페이지와 74페이지에 2019년, 그러니까 저희 창원에서 있었던 정기학술대회 결산 내용이 되겠습니다. 그래서 그 당시 수입으로 전체 1억 6,500만 원 정도의 수입이 있었고요. 지출로 1억 1,100만 원 정도에서요. 단기 이익으로 약 5,300만 원 정도의 수익이 발생을 하였습니다. 그때 2019년도 그 정기학술대회를 운영해 주신 전임 회장님과 총무이사님 그다음에 학술위원회 분들한테 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. 혹시 내용 보시고 질의나 의문점 있으시면 그 질문해 주시기 바랍니다. 그다음에 75페이지에 보시면요. 2019년 일반회계 결산입니다. 뭐 제가 운영한 건 아니고요. 전임 회장단 이사진에서 운영했던 내용이 되겠고요. 전체 수입 항목과 지출 항목에 최종 결산된 게 있습니다. 그래서 2019년 12월 31일부로 전체 총액이 약 6억 2,700만 원 정도의 수입과 지출로 그 학회가 운영이 되고 있습니다. 전체 회비 수입, 사업 수익, 지원금이 기부금, 사업의 수입에 대한 수입 부분이 있고요. 사업비, 경상비, 관리비, 그다음에 기금 적립 부분이 있고요. 차기 2월금으로 한 2억 8천만 원 정도가 차기 2월금으로 넘어가는 이런 상황이 되겠습니다. 자, 여기가 전임 회장
단에서 위원회에서 정했던 2019년 정기학술대회와 2019년 일반회계 결산 내용이 되겠습니다. 혹시 중간에 질의가 있으시면 언제라도 그 질문을 해주시면 답변을 드리도록 하겠습니다. 그 2019년 일반회계에 대한 승인은 보고만 우선 드리고, 예, 승인은 나중에 그러면 하겠습니다. 제가 그럼 보고만 주로 드리도록 하겠습니다. 그다음에 76페이지에 2020년 일반 회계 결산입니다. 2020년이기 때문에 현재 10월 달이기 때문에 9월 30일부로 나와 있는 결산이고요. 그러니까 마지막 4분기, 그러니까 10월, 11월, 12월 거가 안 돼 있기 때문에 아직 최종안은 아니고 지금까지 진행된 거에 대한 거라고 이해를 해주시면 되겠습니다. 그래서 수입 부분이 있고 지출 부분이 있습니다. 그래서 지금 현재 학회 적립금으로 약 4억 5천만 원 정도가 있고요. 전체 예산으로 7억 3,600만 원 정도가 수입과 지출로 잡혀 있는 상황입니다. 그다음에 77페이지에 2021년 일반 회계 예산안이 있습니다. 그래서 저희가 올해 코로나 19 관계 때문에 여러 가지로 좀 약간 파행적으로 운영됐던 부분들도 있어서요. 내년 예산을 잡는데 되게 좀 어려움이 있었습니다. 그러니까 각 분과의 예산을 얼마로 했으면 좋을지, 그다음에 학술대회는 어떻게 운영될지에 대해서 상당히 좀 고민이 많았었는데요. 우선은 2020년 예산을 준해서 2021년 예산을 고민해서 잡은 내용이 되겠습니다. 그래서 전체 총 한 9억 6,700 정도로 약간 확대하는 예산으로 우선 잡아놓은 상태입니다. 예, 여기까지 보고 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 저 시간을 가지시고 저기 이따가 논의 및 승인을 할 텐데 그때 말씀을 좀 해주시면 좋을 것 같습니다. 다시 59페이지로 돌아가도록 하겠습니다. 59페이지에 보면 정관세 59페이지 나왔나요? 예. 그 다음이 정관세칙 내규 개정안 보고인데 이것은 아까 기획이사이신 배문주 교수님이 보고를 해드렸고요. 그래서 넘어가도록 하겠습니다. 향후 업무 및 사업 계획에 대한 보고인데요. 내년에 정기학술대회는 11월 4일에서 5일 사이에 울산 컨벤션 센터에서 열리게 됩니다. 내년에 분과의 활동에 대해서는 추후에 계획이 세워지는 대로 말씀드리도록 하겠습니다. 보고 사항은 이것으로 마치겠고요. 저기 감사 보고를 하도록 하겠습니다. 이 감사 보고는 2019년도에 대한 감사로서 작년에 감사이셨던 황인조 교수님께서 말씀하시겠습니다. 네, 안녕하십니까. 18대 감사를 맡았던 대구대학교 황인조라고 합니다. 감사 보고 드리겠습니다. 63페이지가 되겠고요. 감사 보고서 본인은 대기환경학회 2019년 회계연도의 결산서와 업무 감사를 실시한 결과 회계 처리를 비롯하여 학회 운영 및 업무가 정상적으로 수행되고 있음을 인정합니다. 2020년 9월 17일 한국대기환경학회 18대 감사 김종춘, 황인조. 다음 페이지에 보시면 이제 18대의 여러 가지 사업들에 대한 감사 보고서가 또 있습니다. 64페이지가 되겠습니다. 감사 보고서 한국대기환경학회 18대 감사 황인조와 김종춘은 한국대기환경학회 2019년 회계연도의 예산 집행 및 결산과 학회 업무 및 사업 수행에 대한 감사를 실시한 결과 예산에 대한 회계 처리 및 학회의 업무와 사업 수행 등이 정상적으로 수행되었음을 확인하였습니다. 또한 우리 학회의 발전을 위하여 다음과 같은 의견을 보고하고자 합니다. 첫 번째, 2019년 회계연도 결산의 경우 수입 부분은 예산을 초과한 실적의 수입을 올렸으며 지출 부분의 경우도 예산에 비해 적은 지출의 실적으로 학회 살림을 잘 한 것으로 판단이 됩니다. 그러나 수입에 대한 예산을 결정할 때 예년에 비해 증액된 예산 편성이 필요할 것으로 판단이 됩니다. 두 번째, 각 분과회 및 특별위원회의 행사 실적이 행사 실적이 저조하고 침체되어 있는 상황인데 분과회 활동을 활성화할 수 있는 적극적인 방안 마련이 필요하며 학회 차원의 적극적인 지원 역시 부탁을 드립니다. 세 번째, 정기학술대회는 예년에 비해서
학생 회원들이 참여와 관심을 높이기 위한 여러 프로그램들이 진행되었으며 매우 긍정적인 반응을 보여 향후에도 다양한 프로그램들을 적극적으로 도입하여 진행할 필요성이 있습니다. 마지막으로 국문학회지와 영문학회지에 대한 전반적인 시스템이 매우 안정적으로 운영되고 있습니다. 특히 한국연구재단 KCI 인용지수에서 환경 관련 학회지 중 가장 높은 지수를 기록한 것은 본 학회지의 우수성을 나타내는 것이라 사료됩니다. 2020년 10월 15일 한국대기환경학회 18대 감사 김종춘, 황인조. 이상 감사보고 드리겠습니다. 네, 감사합니다. 다음으로는 토의 안건 및 심의 승인하는 장면으로 넘어가겠습니다. 65페이지를 보여주시죠. 이번 토의 안건에는 토의 안건 및 승인 사항은 2019년 결산 승인, 2021년 예산 승인, 정관 세칙 내규 개정안 승인이 되겠습니다. 그래서 거기 67페이지를 보시면 거기에 관련된 첨부 자료들이 이제 첨부 자료에 대한 정보가 있습니다. 우선 2019년 결산에 대해서 논의하고 승인을 해주시기를 부탁드리겠습니다. 2019년 결산에 대해서 뭐 질문 있으신가요? 질문이 없으시면 그러면 승인해 주시는 거로 동의해 주시기 바랍니다. 인터넷하고는 지금 약 한 20초 정도 타임렉이 있습니다. 그래서 약간 기다리도록 하겠습니다. 지금 유튜브에 지금 장면 나왔나요? 예. 그러면 승인해 주신 걸로 알고 그 다음으로 넘어가도록 하겠습니다. 2021년 예산안 승인을 이제 하려고 하는데 뭐 질문 있으신가요? 그 예결산 표현 방식이 확 달라져 가지고 숫자가 차이가 나는데도 질문을 안 해주시는군요. 좋습니다. 그러면 2021년 예산안에 대해서 승인을 부탁드리겠습니다. 동의하십니까? 네. 자, 그리고 거기 유튜브는 어떻게 돼 있나요? 지금 그러면 두 번째 동의는 지금 올라오고 있나요? 2021년 예산 아직인가요? 20초가 의외로 굉장히 깁니다. 네, 좋습니다. 그러면 세 번째 정관 세칙 내규 개정안에 대해서 질문 있으신가요? 78페이지를 이렇게 띄워주시는 것도 괜찮겠네요. 이거 화면에 띄우고 말씀을 드렸어야 되는데 놓쳤습니다. 자, 그러면 별 말씀이 없으시면 승인해 주시는 걸로 알겠습니다. 동의하십니까? 네, 네, 감사합니다. 여기서도 또 한 20초 기다려야 되나요? 됐나요? 예, 그러면은 네 번째 향후 업무 및 사업 계획 승인인데요. 요거는 동의해 주실 거로 믿습니다. 요거는 동의받은 걸로 승인받은 걸로 하고요. 마지막 이제 기타 안건 및 토의를 하도록 하겠습니다. 지금까지 저희가 보고 드리고 제안 드리고 승인 받았던 거 외에 우리 학회 활동, 학회 운영에 대해서 궁금한 점이나 혹은 문제점이 있다고 지적을 해주시거나
말씀을 해주시는 자리가 되겠습니다. 그 유튜브에서는 어떻게 올라오나요? 자, 그러면은 아직 아니라 그랬죠. 자, 그러면은 저기 시간 관계상 여기서 저기 승인 받는 절차는 마치도록 하겠습니다. 다음으로 네, 이제 다음으로 시상 순서로 넘어가도록 하겠습니다. 그리고 저희 시상이 끝나고 나면 폐회하기 전에 경품 행사가 있습니다. 네, 경품 행사도 많은 회원님들이 지금 온라인으로 참석하고 계시기 때문에요. 카카오톡을 이용한 경품 행사가 있을 거고요. 좀 이따 다시 그 부분에 대해서 공지를 좀 드리도록 하겠습니다. 자, 그러면 이제 시상을 시작하도록 하겠습니다. 시상은 학술상, 신진연구자상, 공로상, 학회지 발전 공로상, 우수 논문상, 우수 심사자상, APM 어워드, 그다음에 공로 회원패와 감사패 순서로 진행하겠습니다. 좀 속도를 빠르게 하기 위해서 먼저 호명을 할 테니까요. 상을 받으실 분들은 좀 앞으로 빨리 나와 주시기를 부탁드립니다. 우선 학술상입니다. 학술상은 한국외국어대학교 이태영 교수님이 받으시겠습니다. 자, 학술상. 네. 귀하는 단연간 대기 환경 분야의 학술 연구에 전념하여 다수의 우수 연구 논문을 발표하고 또한 학회 발전에 지대한 공헌을 하였습니다. 이에 사단법인 한국대기환경학회는 정관 제36조 규정에 의거하여 귀하를 학술상 수상자로 선정하여 이 상을 드립니다. 2020년 10월 22일 한국대기환경학회 회장 노철원. 어디 사진을 찍고 있나요? 예. 네, 축하드립니다. 자, 다음은 신진연구자상입니다. 이화여자대학교 염윤주 교수. 먼저 읽도록 하겠습니다. 시간을 좀 줄이기 위해서요. 귀하는 신진연구자로서 대기 환경 분야의 학술 연구에 전념하여 다수의 우수 연구 논문을 발표하였고 또한 학회 발전에 지대한 공헌을 하였습니다. 이에 사단법인 한국대기환경학회는 정관 제36조 규정에 의거하여 귀하를 신진연구자상 수상자로 선정하여 이 상을 드립니다. 2020년 10월 22일 노철원. 네, 축하드립니다. 다음은 공로상 수상이 되겠습니다. 공로상은 건국대학교 선우영 교수님을 우선 공로상으로 드립니다. 자, 귀하는 한국대기환경학회 제18대 회장으로서 학회 발전에 지대한 공이 매우 크므로 모든 회원들의 뜻을 모아 이 상을 드립니다. 2020년 10월 22일 회장 노철원. 네. 드디어 고문으로 추대된 순간이 되겠습니다. 네, 축하드립니다. 다음 공로상은 한국외국어대학교 홍천상 교수님 되겠습니다. 천천히 오십시오. 우선 읽고 있겠습니다. 네, 공로상. 귀하는 한국대기환경학회 제18대 총무이사로서 학회 발전에 지대한 공이 매우 크므로 모든 회원들이 뜻을 모아 이 상을 드립니다. 2020년 10월 22일 회장 노철원. 네, 축하드립니다. 다음은 학회지 발전 공로상입니다. 학회지 발전 공로상은 이화여자대학교 김영표 교수님이신데요. 오늘 관계상 참석을 못하셨습니다. 그래서 다음에 별도로 학회 공로상을 보내드리도록 하겠습니다. 학회지 발전 공로상을 보내드리도록 하겠습니다. 자, 그럼 다음은 우수 논문상 시상으로 넘어가도록 하겠습니다. 우선 우수 논문상은 임세희 회원님부터 시작을 하겠습니다. 그래서 임세희 회원님, 그다음에 김순태 회원님, 그다음에 박문수 회원님께서는 앞으로 우선 좀 나와 주시기 부탁드리겠습니다. 자, 우수 논문상
제목은 서울 여름철 내화성 블랙카본의 질량과 입경 분포 분석에 대해서 발표해 주신 임세희 회원님이시고요. 위 논문은 2019년도 한국대기환경학 시리즈 발표한 논문 중에서 우수 논문으로 선정되었기에 사단법인 한국대기환경학회 정관 제36조 규정에 의하여 이상을 드립니다. 2020년 10월 22일 노철원. 네, 축하드립니다. 네, 다 같이요? 예. 하고 그럼 다 같이 그럼 다 보시겠어요. 예. 네, 김수대 교수님. 우수 논문상 제목 수도권 초미세먼지 농도 모사에 대한 연구. 김순태 교수님. 그 다음에 박문수 의원님. 네, 우수 논문상이 되겠습니다. 그래서 논문상 수상자, 예. 우수 논문상으로 윤석여 회원님이 한 분 더 계신데요. 오늘 그 개인 사정상 참석을 못하셨습니다. 그래서 우수 논문상 4분이시고요. 근데 3분과 기념 촬영을 하겠습니다. 예, 축하드립니다. 그리고 우수 심사자상으로 4분이 선정이 되어 있습니다. 그래서 국립환경과학원 이광열 연구사님, 그 다음에 부경대학교 노영민 교수님, 그 다음에 목포대학교 배민석 교수님, 그 다음에 동아대학교 최금창 교수님이 우수 심사자상으로 되시는데요. 다들 코로나 관계로 참석을 못하신 분들이 계시고요. 부경대학교 노영민 교수님 대신으로 주소희 회원님께서 대리 수상을 좀 해주시겠습니다. 자, 우수 심사자상 귀하는 한국대기환경학회에서 발간하는 학회지 논문들을 심사하는 데 있어서 수준 높은 전문가적인 안목으로 성심성의껏 심사를 진행하였으며 우수 심사자로서 사단법인 한국대기환경학회 발전에 지대한 공헌을 하였습니다. 이에 본 학회는 정관 36조 규정에 의하여 귀하를 학회지 우수 심사자상 수상자로 선정하여 이상을 드립니다. 2020년 10월 22일 노철한. 네, 축하합니다. 다음은 APM 어워드가 되겠습니다. APM 어워드는 2분이 받게 되시는데요. 박승식 회원님과 그 다음에 강공원 회원님이십니다. 박승식 회원님께서 오늘 좀 참석을 못하신 관계로 강공원 회원님께서만 그 상을 받으시겠습니다. 네, APM 어워드 그다음 논문을 제출해 주실 거예요. 이 논문은 최근 5년간 아시안 저널 오브 애트모스피어 인바이러먼트에 발표된 측정 및 분석 분야의 논문 중에서 우수 논문으로 선정되었기에 사단법인 한국대기환경학회 정관 제36조 규정에 의하여 이상을 드립니다. 2020년 10월 22일 노철한. 네. 네, 축하드립니다. 네. 너무 시상을 빠르게 진행하고 있는 것 같은 느낌이. 예, 저희가 항상 6시가 넘어가면 좀 시간에 쫓기는 거가 되게 큽니다. 그래서 저 총무이사 입장에서 보니까 전에는 앉아 있을 때는 왜 이렇게 빨리 하나 했었는데 목소리가 굉장히 빨라집니다. 자, 그다음에 공로회원패와 감사패가 있겠습니다. 공로회원은 저희가 아까 그 정관 그 개정 사항에서 나왔었는데요. 전에는 명예회원이라고 했었는데 공로회원으로 지금 이제 명칭이 변경되었고요. 첫 번째 회원으로 제주대학교 강창희 교수님을 공로회원으로 모셨고 패를 준비했습니다만 오늘 참석을 못하셨습니다. 그래서 공로회원패는 나중에 별도로 전달을 해드리도록 하겠습니다. 자, 그 다음에는 감사패 증정했겠습니다. 감사패는 저희 학회에 여러 가지로 후원 및 지원을 많이 해주신 기업체를 대상으로 감사패를 드리고 있고요. 이번 감사패는 동서라인태 이해동 대표이사님 먼저 드리도록 하겠습니다. 예. 네, 감사패 귀사는 한국대기환경학회 정기학술대회가 성공적으로 개최될 수 있도록 적극적인 협찬과 성원을 베풀어 주셨습니다. 이에 귀사의 대기환경 개선을 위한 의지와 지원에 감사하며 이 감사패를 드립니다. 2020년 10월 22일 한국대기환경학회장 노철원. 네, 감사드립니다. 네. 그다음에 마지막 감사패입니다. 주 KT 대표이사 구현모 대표이사님인데요. 김성철 이사님께서 대리 수상을 해주시겠습니다.
감사패. 귀사는 한국대기환경학회 정기학술대회가 성공적으로 개최될 수 있도록 적극적인 협찬과 성원을 베풀어 주셨습니다. 이에 귀사의 대기환경 개선을 위한 의지와 지원에 감사하며 이 감사패를 드립니다. 2020년 10월 22일 대기환경학회장 노철환. 네, 감사합니다. 오늘 참석을 못하셔가지고 수상을 못하신 분들한테는 별도로 저희들이 감사패나 상장을 보내드리도록 하겠습니다. 이상으로 시상 순서를 마치고요. 다음은 경품 행사 순서로 진행하겠습니다. 경품 행사는 기획위원장이신 네, 나오셔서 상황을 좀 설명을 좀 부탁드리겠습니다. 카톡을 다 열어주시기 바랍니다. 많이 기다리셨습니다. 오늘 경품이 너무 좋은 것들이 너무 많이 나와가지고 지금 카톡을 열어주시면 다들 이제 공지했던 것처럼 저희 경품 단톡방에 지금 들어와 계신 거로 제가 알고 있고요. 지금 아까는 4-5명인데 지금 181분께서 지금 들어와 계십니다. 이게 이제 어떻게 진행되는지 이제 간략하게 말씀을 드리고 빨리 경품 추첨을 하도록 하겠습니다. 일단 학술대회 등록한 회원들만 여기에 참여하실 수가 있고요. 뽑기는 저만 할 수가 있습니다. 저를 제외한 다른 분들께서는 본인이 몇 등인지만 확인을 해주시면 되고요. 뽑기는 이제 저만 이제 할 수가 있고요. 그리고 중복으로는 안 되고요. 그리고 현장에서 드릴 수 있는 건 현장에서 드리고 안 되는 거는 택배로 보내드리는 걸로 이렇게 하도록 하겠습니다. 그리고 4등 같은 경우에는 모바일 상품권으로 해서 이제 나갈 거고요. 16분이고요. 일단 경품을 말씀드리면 4등이 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 상품권 10,000원짜리 상품권이 16분한테 나갈 거고요. 3등은 네스프레소 머신이 되겠습니다. 1분이고요. 2등이 삼성 버즈 라이브라고 이어폰인 것 같습니다. 이거 2분한테 나가고요. 그다음에 저희가 이제 아까 편집위원회에서 말씀드렸듯이 스쿠프스 등재된 기념으로 저희가 통 크게 갤럭시 탭을 한 대 구입을 했습니다. 그래서 그거 1분 드릴 거고요. 대망의 1등은 에어랩 실험실이 아니라요. 다이슨에서 나온 에어랩, 예, 빨간색으로 지금 이렇게 이게 머리를 어떻게 하는 그런 건 것 같습니다. 여자분들께서 여성 회원분들께서 되게 좋아하실 것 같은데 다이슨에서 만든 에어랩이라는 그런 실험실이 아니라 머리 세팅하는 그런 것 같습니다. 그래서 한 60만 원 상당의 그런 큰 상품이 되겠습니다. 자, 그러면 이제 시작을 하도록 하겠습니다. 카톡을 다 열어주시고요. 아까 들어가는 방법 참 한번 좀 띄워주시겠어요? 저는 준비가 됐습니다. 들어가는 방법 소개 안 되시나요? 예. 김신도 고문님 혹시 계신가요? 김신도 고문님? 들어오셔야 되는데. 준비가 다 되셨나요? 아직 못 들어오신 분 계신가요? 입장하는 방법 아직 아까 안 알려주셨는데. 검색창에 한국대기환경학회 경품 이렇게 치시면 방이 하나 나올 겁니다. 네. 이게 입장하는 방법인데요. 아직 입장을 못 하신 분들께서는 요거를 천천히 따라오시면 4등부터 하기 때문에요. 예.
그런 분이 나중에 1등을 되실 수 있기 때문에 빨리 들어오셔서 해야 됩니다. 예, 빨리 들어오시랍니다. 카운트다운 할까요? 그러면은 이제 다 들어온 것 같습니다. 자, 그러면은 이제 뽑기를 누르겠습니다. 일단 한번 섞어주고, 일단 4등 4명을 먼저 4분을 먼저 뽑겠습니다. 눌렀습니다. 맞나요? 자, 이제 확인하시면 됩니다. 본인 등수 확인하시면 됩니다. 저는 117이 나왔습니다. 117이. 자, 저희가 확인할 수 있죠? 네 분 말씀을 드리겠습니다. 이용찬, 최나래, 정민경, 앤드류 이렇게 네 분 일단 추첨이 됐습니다. 저희 학회 규정상 올해 이 학술대회 등록하신 분들만 하게 돼 있습니다. 그래서 등록을 하셨는지 한번 재확인만 하고 최종 확정하도록 하겠습니다. 네, 그다음 지금 굉장히 플로어에서 나는 어떻게 확인해, 나는 몇 등이야 하시는 분이 많으신데요. 예. 그 옆에 분들께서 헤매고 계신 분들을 좀 알려주시면. 이제 본인 등수 다 확인하셨죠? 네. 자, 그러면은 또 네 분 또 갈까요? 네. 제가 순위 뽑기죠, 이거. 예, 제비 예, 여러 번 제가 섞었습니다. 그다음에 누릅니다. 갑니다. 네 분 더 뽑겠습니다. 네, 결과 확인하시면 됩니다. 갔나요? 저는 68이 나왔습니다. 준수 크, 김현진, SBK, 이미선 이렇게 네 분이 됐는데요. SBK가 누굴까요? 예, 카톡창에 실명을 써주시면 더 좋을 것 같습니다. 자, 그래서 지금 8분 뽑았고요. 그 등록하신 분인지 확인이 되면 다음으로 또 넘어가도록 하겠습니다. 준스크가 누군지 단톡방에 이름을 좀 올려주시면 좋을 것 같습니다. 준스크. 길준수 회원님 맞으신가요? 그럼 크크크 해주시기 바랍니다. SBK도 나왔나요? 어느 분이신지? 예. 네, 그러면 지금 8분 뽑았죠? 총무님 한번 눌러주시겠습니까? 네, 알겠습니다. 자, 제비 섞었습니다. 자, 아니, 노란 거. 자, 또 갔습니다. 본인 등수 확인 부탁드립니다. 저는 등수가 계속 올라가고 있습니다. 42위까지 올랐는데. 저는 계속 내려가고 있습니다. 이번에 네 분 성준, 김정환, 상우야, 박소정, 성준, 김정환 맞으시죠? 눈이 안 보입니다. 상우야, 박소정 이렇게 네 분 또 당첨이 되셨습니다. 되신 분들은 아래에 그 실명으로 그 좀 적어주시기 바랍니다. 그러면 이제 4등 이제 4분 남았죠. 성주야,
성준 어느 분이신가요? 축하드립니다. 자, 그러면 4등 이제 마지막 4분 추첨하도록 하겠습니다. 섞어서 제가 누르도록 하겠습니다. 제가 또 갔습니다. 본인 등수 확인하시면 됩니다. 망했습니다. 에잇. 조경일, 이명화, 김경찬, 강경구 회원님 축하드립니다. 자, 그다음에 이제 지금 이제 16분이죠. 이분들은 이제 모바일 상품권으로 나갈 거고요. 이제 3등이 뭐였죠? 네스프레소 머신입니다. 이거 커피. 요거는 우리 고모님 중에 한 분께서 좀 수고를 해주시면 될 것 같은데요. 우리 선우영 고모님. 배미나 회원님이 계시면 나오시면 됩니다. 예. 네. 네, 축하드립니다. 다음은 2등입니다. 2등은 이어폰 삼성 거 2분인데요. 이거는 우리 이우근 교수님께서 수고를 좀 해주시면 되겠습니다. 제가 가겠습니다. 자, 노란 거 여기 밑에 거 눌러주시면 됩니다. 예. 네, 갔습니다. 본인 순위 확인해 주시면 됩니다. 지현, 이서영 2분입니다. 지현 누군지 좀 올려주시면. 송지현입니까? 지현이 누굽니까? 14등으로 나왔어. 지현 어느 분이신지 좀 알려주시겠습니까? 지현 저기 저쪽에 있습니다. 지현 뭐 이름을 밝히면 안 되는 그런 분이신가요? 지현 김지현 회원님 혹시 맞으신가요? 맞으시면 카톡에 예라고 좀 올려주시면, 아니면 차순위로 넘깁니다. 올라왔나요? 여태까지 중복되신 분은 한 분도 없었죠? 네. 송지현 맞나? 강원. 예. 축하드립니다. 자, 그다음으로 이제 넘어가겠습니다. 이제 2개가 남았는데요. 1등이랑 이제 특별 사항이 남았는데, 특별상 먼저 하도록 하겠습니다. 갤럭시 탭은 우리 정용원 고문님 아까 어디 계시던데? 제가 가겠습니다. 제비를 막 섞고 있습니다. 지금 제가.
요 노란 거 눌러주시면 됩니다. 예, 갔습니다. 본인 확인하시면 됩니다. 본인 등수. 누구십니까? 네, 류하영 회원님. 유하영 회원님. 유하영. 어디십니까? 이화여대? 김신도님이 나갔습니다. 이거. 유하영 회원님? 예, 확인됐나요? 예. 들어오셨네요. 아, 이화여대 축하드립니다. 자, 이제 대망의 1등만 남았습니다. 1등. 에어랩. 자, 요거는 제가 되게 신중하게 섞겠습니다. 회장님께서 계신가요? 아, 죄송합니다. 그러면 제비 너무 숙연한데 지금 분위기가 제가 고모님한테 가겠습니다. 가면서 여러 번 섞겠습니다. 제비를. 예, 충분히 섞었습니다. 어디 계신가요? 지금 뭐 기사를 보고 계신데 노란 거 눌러주시면 돼요. 1등입니다. 요거. 예, 갔습니다. 드디어 1등. 누구요? 송무근 회원님. 아야, 서울과기대라고 하시는데요. 송무근 회원님. 예. 자, 예상으로 경품 행사를 마치겠고요. 내일 또 있습니다. 내일 또 비스무리한 또 상품들이 내일도 있으니까 많이 좀 참여 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 은근히 재밌네요. 이제 온라인으로 하면서 이게 재미가 없을까봐 걱정을 했었는데 내일 경품하는 것도 사뭇 기대가 됩니다. 오늘 5시부터 시작해서 이제 1시간 반 동안 총회를 이제 했는데요. 오랜 시간 동안 이렇게 시간을 내주셔서 참석해 주셔서 현장에 참석해 주신 분 그리고 유튜브에 참석해 주신 분들께 모두 감사드리고 이로써 총회를 폐회하도록 하겠습니다. 자, 그러면 내일 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.